Good evening, Meena ma'am. Namaste. Namaste. Good evening, Dishan. Good evening. Good evening to all the teachers who are joining with us today. Welcome, ma'am. Welcome you to the session. Thank you. Thank you so much. Namaste all. So hope you had a good revision with the topics that were done till now. Last week we had on the teaching aids, especially green board activity. So how many of you tried using them in your classroom? දැන් අපි ගිය සතියේ කරපු පාඩමේ අපි green board ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් green board මේ ගිය සතියේ ඇගින් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ try කරලා බැලුවද? கடந்த வாரம் நாங்கள் டீச்சிங் எய்ஸை பற்றி விரிவாக பார்த்தோம். அதற்காக நாங்கள் ஒரு ட்ரீம் போர்டை வெவ்வேறு செயற்பாடுகளுக்கு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என மீனா மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருந்தார்கள். எத்தனை பேர் நீங்கள் இதை உங்கள் பாடசாலையில் அல்லது உங்கள் வகுப்பறைகளில் பயன்படுத்தினீர்கள்? Anybody in the YouTube? Did you try? Did you think about it? Did you try to put that into your lesson plan? YouTube එකේ ඉන්න අයත් comment කරන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරාද ගිය සතියේ අපි ඉගෙන ගත්තේ green board එක ගැන? நம்முடன் யூடியூபில் இணைந்திருப்பவர்களும் கமெண்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒருவேளை இதை பயன்படுத்தியிருந்தால் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எங்களுடன் பகிர்றது. Okay, now do a little bit of movement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I would like to see one or two, some of you. I would like to see you being active. Come on. Videos on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lovely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Others. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Do the way you feel like. It is not that you have to do the way I am doing. Your choice. Just, your body will feel so nice when you do a little bit of movement. It will say, aha, aha. How many of you are feeling that? Right? Definitely we feel that. Our body needs some kind of change. It's not every time the same monotonous thing. Yes, you can translate that. අපේ ශරීරය අපි නිකාම තියාගන්න වැඩිය චුට්ටක් එහෙට මෙහෙට සොලවලා පොඩි මූවමන්ට් එකක් කරාම අපිටම පොඩි ඇඟට සනීපයක් කියලා ගැම්මක් පොඩි ගැම්මක් එනවා. ඉතින් ඕගලන්ට එහෙම හිතෙනවා නම් පොඩක් ශරීරයේ හොලවපුවාම පොඩි සතුටක් දැනෙනවා නම් පොඩක් yes no කියලා අපිට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් වලින් අපිත් එක්ක chat කරන්න. මොකද අපි ඉන්ටරැක්ටිව්ලි ඕගොල්ලොත් එක්ක chat කරගෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනකොට ඒක ඕගලන්ටත් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙනවා. ඒත් එක්කම ඒක අපේ ලෙක්චරර්ස්ලටත් ලොකු හයියක් වෙනවා. பொதுவாகவே நாம் வழமையாக செய்வதை விடுத்து மாறுபட்ட சிறு விடயங்களை செய்யும் பொழுது, பொதுவாக இப்பொழுது இந்த உடல் அசைவாகட்டும் ஏதாக இருக்கும் பொழுது அது ஒரு உடலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர், ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப். உங்கள் மசில்ஸை நீங்கள் ரிலாக்ஸ் செய்கிறீர்கள். எனவே உங்களுக்கு எப்படி தோன்றுகிறதோ அதை அவ்வண்ணமே நீங்கள் செய்யலாம். இப்படியே செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை. மற்றும் உங்களது கருத்துக்கள், உங்கள் எண்ணங்களை எங்களுடன் தயவு செய்து பகிருங்கள். அப்பொழுது இது எமக்கும் ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனாக இது அமையும். Thank you. Thank you so much. Ramani has tried with coloring, matching. Yes, Vilasi, that's awesome. One of you have shared in Tamil, Simhala, that is Lakmini. Yeah. Lakmini is saying she's really tired. Huh? In Sinhala, what she's saying is she's kind of tired. She has come, she's after some meeting or something.
it's okay. You do this much for your meeting because you're totally with that kind of thought and everything. You're stressed. Give some relaxation to your body this way. Okay. Thank you so much for I being very think when you honest. are tired, you move a little, your tiredness also will go away. Yeah. Because the body is in one state. If you give little bit of movement, little bit of change, it'll feel that relaxing. We feel that it is paining, but that is the relaxation for the body. Okay. Thank you so much for being. Say, I am awesome. I am awesome. You are awesome. We are awesome. Kiana, I am awesome. You are awesome. We are awesome. Yes. Thank you. Thank you so much. Just a small introduction about myself. This is Meena Emanur, children success coach. I've now graduated. Children have given me this title. They asked me to say success coach, you say. So you can see the old slide, which is author, children coach, and being into teaching for 25 years. It is a joy working with children because we grow young. As we grow old, we grow young because we are with children. And that's how I'm even today continuing with children. And I'm also a trainer of creative pursuits, trained many teachers in Karnataka and Bhagavad Gita trainer as well. Now children are learning Bhagavad Gita for Gita Jayanti, which is going to be in December 11th, on December 11th. And I'm also a content and curriculum developer in Agile Shala for Sanskrit, Kannada, and modern subjects, that is math, science. These are also a part where I'm contributing to. This is my dream. Thank you. ඇය අපි කවුරුත් දන්නා හඳුනන මිනා යමනූර් මහත්මිය. ඉතින් මිනා යමනූර් මහත්මිය චිල්ඩ්‍රන් කෝච් කෙනෙක්. ඉතින් ඇය කියනවා ඇය ගොඩක් සක්සස්ෆුල් චිල්ඩ්‍රන් කෝච් කෙනෙක්. මොකද ගොඩක් දරුවන් මේ වෙනකොට දරුවන්ගේ ලිවීමේ හැකියාව දියුණු කරන්නට ඇයට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මිනා යමනූර් මහත්මිය ගුරු පුහුණු උපදේශිකාවක්. ඉතින් මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න ලැබීම අපිට ගොඩක් සතුටක්. ඉතින් ඇය කියනවා ඇයගේ ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම සතුට තමයි කාට හරි ඇය දන්නා දැනුම කියා දෙන එක. ඒ දැනුම කියා දෙනකොට ඇය ඇයගේ දැනුම තව දුරටත් අලුත් කර ගන්නවා කියලාත් ඇය අපිට කියනවා. Thank you ma'am. நாங்கள் படத்தை தொடங்குவதற்கு முன்னர் நமது மீனா மேமை பற்றி ஒரு சிறிய முன்னுரை அநேகமானவருக்கு தெரியும். இதில் யாராவது புதிதாக வந்திருப்பீர்களேயானால் இது உங்களுக்காக. திருமதி மீனா அவர்கள் ஒரு சில்ட்ரன் சக்சஸ் கோச், அதாவது சில்ட்ரன் கோச் என்ற பட்டத்திலிருந்து அவருக்கு குழந்தைகளினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சில்ட்ரன் சக்சஸ் கோச். சிறந்த ஒரு சில்ட்ரன் சக்சஸ் கோச்சாக அவர் திகழ்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவர் கடந்த 25 வருட காலமாக இத்துறையிலே பணிபுரிந்து சேவையாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார். இக்காலகட்டத்திலே பல ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பாளராகவும் இருந்திருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவர் பகவத்கீதா ஸ்லோகங்களை பயிற்றுவிப்பதிலும் மற்றும் அஜைல் சாலா என்ற கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் வேறு பாடத்திட்டங்களில் அவர் பாடத்திட்டத்தை வடிவமைப்பதிலும் பங்களித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். அவர் கூறுவது, குழந்தைகளுடன் நாங்கள் இருக்கும் பொழுது வயது நாங்கள் போகும்போது நாங்கள் யங்காகவே இருப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த முறை. நாங்கள் பொதுவாகவே வயது கூடும், ஆனால் குழந்தைகளுடன் இருப்பவர்களை நீங்கள் பார்த்தால் அவர்களுக்கு வயது போவதே சொல்ல முடியாது. அவர்களின் மனமும் அவ்வகையே இருக்கும். இது எங்களது மீனா மேமை பார்க்கும்போது நம் அனைவரும் உணரக்கூடியதாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ மீனா மேம். Thank you so much. So today we are going to dive into a different realm altogether, is what I feel, because you might have heard of Bloom's. How many of you have heard of Bloom's? Have you heard of it? If yes, right, yes. So more than getting into Bloom's, there are 3 domains. We are going to discuss about that. Okay? Today's topic is 3 domains of learning.
Yeah. අපි අද ඉගෙන ගන්නට යන්නේ Bloom's taxonomy ගැන. Three domains of learning. අංශ තුනක් domain අංශ අධ්‍යාපනය ඉගෙනීමේ අංශ තුනක් පිළිබඳවයි අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි Bloom's taxonomy ගැන අහලා තියෙනවා නම් yes no කියලා අපේ comment box වල type කරන්න. நாங்கள் இன்று பார்க்க போகும் இந்த விரிவுரையானது ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியை பற்றியது. இதிலே நாங்கள் இன்று 3 domains of learning-ஐ பற்றி நாங்கள் விரிவாக இன்று பார்க்க போகிறோம். No. Okay. That's perfectly fine. So this is basically the topic. Blooms are generally the topic done in bachelor's in education in India. Okay. We will go into the domains. Okay. Most of the time, what is that? How is that we are learning? Let us try to understand in the simplest way. Do we include all these 3 organs in our learning? So today will be more of interaction, questions. You have to come out with whatever the answers. There is no right, wrong. I want you to open up and share the answer. Do we have these 3 components in our learning, teaching? If yes, you have to say how. 3H. Somebody has given, somebody has messaged. That's correct. We call it as 3H. Yes, Visali. විලාසි. Sorry. Okay. Saying I need to wear my specs. අපි දන්නවා දැන් අපි අධ්‍යාපනය කරගෙන යනකොට ඉගෙනීමේ කොට අපි ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය කරනවා. එතකොට ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කී දෙනෙක් දන්නවද අපි මේ අංශ තුනක් අපේ ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියත් එක්ක මුහු වෙලා තියෙනවා කියලා. head, heart, hand. මනස, හදවත සහ අපේ අතින් කරන ක්‍රියාකාරකම් අත්වලින් ක්‍රියා කරන ක්‍රියාකාරකම් hands on activities. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අය වැඩි දුරටත් අපිට ඒ ගැන කියලා දෙන්න යනවා. බලමු අය මොනවද අපිට කියලා දෙන්නේ කියලා. உங்களில் எத்தனை பேர் செய்யும் செயற்பாடுகளில் இந்த 3H அதாவது ஹெட், ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்டை ஒருங்கிணைத்து செயற்படுத்துகிறீர்கள்? அதாவது எமது மூளை, இதயம் மற்றும் கைகள் எந்த செயற்பாடாக இருப்பினும் இந்த 3ஐயும் ஒருங்கிணைத்து செய்பவர்கள் இருப்பீர்களானால் எங்களுடன் ஷேர் செய்யுங்கள். மற்றும் இன்றைய விரிவுரையானது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷனாக இருக்கிறது. அதன் காரணத்தினால் நீங்கள் இதில் சரி தவறு என எதுவும் இல்லை. உங்கள் சிந்தனைகளை, உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் எங்களுடன் பகிரலாம். இதை 3H எனவும் சுருக்கமாக கூறலாம். Lovely. Thank you so much. Vilasi, you have come up with many things. Head, heart, and hand. I want you to let us understand what are all the aspects of an activity where head is involved, where heart is involved, where hands are involved. I'll give you one activity. I'll just mention a name of an activity. You have to tell me what are the components, what are the elements of head, what are the elements of heart, and what are the elements of hand. Okay? දැන් අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න අපේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය තුල head ඒ කියන්නේ අපි මනසින් ඉගෙන ගන්න දේවල් වල මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම heart කියන කොටසේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට hand කියන කොටසේ අපි අන්තර්ගත වෙන්නේ මොන වගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියද කියලා අපි දැන් බලමු. இப்பொழுது நாங்கள் மீனவர்கள் ஒரு செயற்பாடை கூற இருக்கிறார். அந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் உங்கள் ஹெட்டை பாவித்து செய்யும் கம்போனன்ட்ஸ் என்ன, அதே போல ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்டை வெவ்வேறாக இதை பாவித்து நாம் செய்யும்
செயற்பாடுகள் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம். Okay, the activity is building a structure, building a house using building blocks. So what are the head components? What are the heart components? What are the hand components? Yes. දැන් බලමු අපි ඇය අපිට මේක කියලා දෙන්න යනවා ගොඩනැගීම කියන ක්‍රියාකාරකමත් එක්ක කොහොමද head heart hand කියන මේ තුන එකතු වෙන්නේ කියලා බලමු කොහොමද එක වෙන්නේ කියලා. இப்பொழுது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அதாவது ஒரு கட்டுமானத்தை பில்டிங் பிளாக்ஸை வைத்து அமைப்பது இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயற்பாடு. இந்த செயற்பாட்டிலே எவ்வாறு ஹெட் ஹேண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஆனது தொடர்பு படுகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். Yes, the activity is building blocks. In the building blocks, what is the head component? What is the heart component? What is the hand component? I want you to tell. දැන් අපි building blocks එකක් හදනකොට එතන heart head component එක මොකක්ද? heart component එක මොකක්ද? hand වලට මොකක්ද අදාළ වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ කියන්න. දැන් අපි head කිව්වහම අපිට කියන්නේ එතන තියෙන දැනුම. අපි මනසින් අපි හිතලා දෙයක් කරනවා එතන තියෙන දැනුම. එතකොට heart කියන්නේ අපි සිතුවිලි නේද? අපි සිතුවිලි අපි මනසින් අපි මොනවද අපි හිතන්නේ අපි හදවතෙන් හිට ගන්න දේවල්. එතකොට අපි මේවට කියනවා ආකල්ප කියලා. එතකොට hand අපි අතින් අල්ලලා කරන දේවල් අපි ඒවා කුසලතා. ඉතින් මේ තුන කොහොමද අපි building blocks කියන activity එක කරනකොට වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලෝ පොඩක් chat box වල comment box වල share කරන්න. இப்பொழுது பில்டிங் பிளாக்ஸை செய்யும் செயற்பாட்டிலே இந்த ஹெட் ஹேண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஆனது எவ்வாறு எவ்விடத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் chat பாக்ஸில் நம்முடன் பார்க்கிறோம். அதாவது ஹெட் நீங்கள் தலையால் பொதுவாக அது சிந்தனையை குறிக்கிறது. ஹார்ட் உங்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் ஹேண்ட் நீங்கள் அதை எவ்வாறு செய்கிறீர்கள். எனவே இதை இந்த பில்டிங் பிளாக் செயற்பாட்டுடன் எவ்வாறு இணைக்கலாம் என்பதை தெரிந்தவர்கள் அல்லது விரும்பியவர்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நம்முடன் பார்க்கிறோம். Okay, thank you so much. Some of you have mentioned as thing to build a house, happy with playing, making a house. Okay, that is doing. So create the plan. Some of you have written for head as create the plan. Creativity things is for heart. Hands for making. Please try to understand it. All of us have the knowledge, idea about, but when it comes to specifically pointing out to an activity, we need to be little more specific. Thinking, we all know that through head we think, with hands we do. What about heart? Just give me answers for those. What do you do with heart? අපි දන්නවා අපි අත්තරින් කරන ක්‍රියාකාරකම් ගැන අපිට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. අපි අත්තරින් දේවල් කරලා අපේ කුසලතා උපනංවා ගන්නවා. අපි සමහරක් වෙලාවට අපිට මේ තුන අතරින් මේ head heart කියන දෙක තමයි චුට්ටක් පැටලෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට. මොකද අපිට මේ දෙකම අපි මනසින් කරනවද නැත්නම් මෙයාකට ආකල්ප මුසු වෙනවද කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් head and heart වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ගැන තව ටිකක් පැහැදිලි කරලා කියන්න කියලා මින මහත්මිය ඉල්ලනවා. இந்த செயற்பாட்டை ரொம்ப ஜெனரலாக பார்க்காமல், அதாவது இப்பொழுது நாங்கள் ஹார்ட் என்று கூறும் பொழுது அது எவ்வாறு தொடர்பு படுகிறது என சற்று விரிவாக சிந்தித்து நாங்கள் உங்கள் பதில்களை பார்க்கிறோம். எவ்வாறு ஹார்ட்டை நீங்கள் இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸை பயன்படுத்தும் செயற்பாட்டிற்கு இணைக்க போகிறீர்கள், ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள் என்று ஷேர் செய்யலாம். Thank you so much. Vilasi, many of you have responded. Sanika, all of you. Varsuna and Amara, Supaya. Okay, if I miss somebody's name, you may feel bad. I am taking all the names.
Okay, now coming to this, when we see, look at the activity, it is about the activity you are going to convey. As a teacher, you're going to talk about that activity. How many of you agree with that? If you agree, type yes in the chat box. As a teacher, are you going to talk about the activity or not? අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න කලින් අපි ඒ ඇක්ටිවිටි එක ගැන දරුවොත් එක්ක කතා කරනවනේ. ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවද නැද්ද? ඒක පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් කරන්න. ඕනම ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට කරන්න කලින් දරුවොත් එක්ක කතා කරනවා අපි ඒ ගැන. එහෙම නේද? நாம் ஒரு செயற்பாட்டை செய்வதற்கு முன்னர் எத்தனை பேர் அந்த செயற்பாட்டை பற்றி நமது குழந்தைகளிடம் அதை பற்றி உரையாடுகிறோம். எந்த ஒரு செயற்பாட்டையும் எடுத்தோனால் நாங்கள் அவ்வண்ணமே செய்வதல்ல. அந்த செயற்பாட்டை செய்வதற்கு முன்னர் அதை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகட்டும், மற்றது அதை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம். எனவே அவ்வாறாக இருப்பின் chat பாக்ஸில் எஸ் என டைப் செய்யவும். Thank you. Many of you have mentioned as yes. So that is the knowledge part. That is the information part. What is given to children? Once the information is given, the child is now aware of it. The child knows about. Do you all agree with that? That part, it's not just, they plan and they do it. Once they are familiar with it, doing is different. Before even the introducing, you take something, assume that this is kept in your classroom. Okay? This is kept in your classroom. Will you just allow the child to take anything, or is there a system where you are going to tell these are the things that are there, or are you going to make the child familiar? See, this context might be different. I'll be giving another adult example also, so that we can understand the things better. What do you do? Type whatever. What දැන් is that you are going to do? Yes. දැන් ඔබගේ පන්තියේ යම්කිසි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. හරි එක පාඩමට අදාළ වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවෝ ඒ ටොයි එක එහෙම නැත්නම් ඒ මටීරියල් එක දරුවන්ට හිතන විදියට ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඒක ගන්න වෙලාවක් තියනවද? ඔයගොල්ලන් කොහොමද ඒක පන්තියේ තියෙන මටීරියල්ස් පාඩමට අදාළ විදියට ටෙස්ට් කරගන්නේ? දරුවොත් ඒව දරුවවත් එක්ක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් අපිට කියන්න. இப்பொழுது உங்கள் வகுப்பறையில் பல பொருட்கள் இருக்கலாம். சிலவை நீங்கள் செய்யும் செயற்பாட்டிற்கு அன்றைய செயற்பாட்டிற்கு தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு பொருளாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் வகுப்பறையில் உள்ள இந்த பொருளை உங்கள் குழந்தைகள் அவர்கள் தாங்கள் நினைத்த நேரத்தில் எடுப்பதற்கான அனுமதி வழங்கப்படும், அல்லது அவர்கள் அதை பற்றி அறிவதற்கு முன்னர் அவர்கள் அதை எடுப்பார்களா? எவ்வாறு இது வகுப்பறையில் நடைபெறும்? Thank you. The heart is the area where what the child feels about it. See, there are certain things what child expresses. It might be happiness, it might be the sharing part. But when you say build something, there are so many other components what we need to look into. What is the feeling about it? What child has about it. Say, for example, if a child has a little bitter experience about house, what will the child feel? Okay? So there are certain things which doesn't come out at all. See, I am not talking about only pre-primary. I am talking in general about children. When you see, there's some feelings, some unexpressed feelings which are there, the child has not exhibited in front of everyone. So that part is also there in every child. How many of you agree with that? If you agree, please Yeah. type agree. Okay.
thank you ma'am. දැන් අපි බලමු. දැන් අපි ගොඩක් මෙතනදී අපි අද කතා කරන්නේ මේ heart ආකල්ප කියන කොටස. මොකද අපි දන්නවා ගොඩක් hands වලින් අපි කරන දේවල් අපිට දන්නවා. මොකද අපිට පේනවා. හැබැයි අපිට දරුවන්ගේ මනසේ හදවතේ වෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැනුම ගැන අපි ගොඩක් දුරට හිතනවා. හැබැයි අපි ගොඩක් දුරට හිතනවාද මේ දරුවන්ගේ හිතේ ඇති වෙන සිතුවිලි ගැන. දැන් සමහරක් වෙලාවට දරුවන්ගේ සිතේ ඇති වෙන සිතුවිලි අපිට පේන්නේ නැහැ, දැනෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් අපි ඇහුවත් ඒක එක්ස්ප්‍රස් කරගන්න, ඒක එළියට පෙන්වන්න, එළියට කියන්න තරම් දරුවන්ට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකට එකඟ වෙනවද මේ අය කියන එකට? එහෙමනම් අපි කොහොමද මේක එළියට ගන්න අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ දරුවන්ගේ හිතේ තියෙන දේවල්? ඔගොල්ලෝ ඇග්‍රී වෙනවා නම් ඔගොල්ලෝ ඇග්‍රී කියලා කියන්නේ මේ හැම දරුවෙක්ම හිතේ තියෙන දේවල් එළියට දෙන්නේ නැහැ. සමහර දේවල් ඇතුලේ හැංගිලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ මේකට ඇග්‍රී වෙනවද නැද්ද? சில வேளை பொழுது உதாரணமாக இங்கே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட செயற்பாடு இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ். இந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ்னால் ஒரு வீடு அல்லது ஒரு சிறு கட்டிடத்தை அமைப்பதாக இருப்பேன். சில வேளை சில பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கசப்பான அனுபவம் ஏதாவது இருக்கலாம். வீடு என்று கூறியவுடன் அவர்களுடைய வீட்டு சூழ்நிலை பொதுவாகவே குழந்தைகள் எல்லாவற்றையும் அனைவருடனும் பகர மாட்டார்கள். அவர்களது மனதில் ஒரு சிறு கசப்பு ஏதாவது இருப்பேன். அவர்கள் எவ்வாறு அதை வெளிப்படுத்துவார்கள்? எனவே இவ்வகையான செயற்பாட்டுகளின் போது இதை நீங்கள் எவ்வாறு அறிமுகப்படுத்துவீர்கள்? அவர்களை எவ்வாறு அவர்களிடம் எத்தனிப்பீர்கள், அதை எடுப்பீர்கள் என்று இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம். மற்றது இது உண்மையா நீங்கள் இதற்கு ஒருங்கு ஆமோதிப்பீர்களே ஆனால் அக்ரி என டைப் செய்யவும். Lovely. I love the Tamil. I couldn't stop myself, I'm telling you. Vishan, very amazing. You know, Right. and it is filled with I think you have the usage of Sri Lankan language. Similar words are also there in your Tamil, if I'm right. Yes, ma'am. It's actually a Yeah. combination. Because Indian Tamil doesn't have these kind of, rich words. Sorry to say. Yeah. Now, coming back to this, Farzuna had mentioned beautifully. She has told that children are eager. See, that is your age. That is the age which you're dealing with. Children just want to, they see something new, they just want to go and take, touch. So one of you have also mentioned that they want to touch and feel and experience. I can see the same message even in YouTube. They want to feel and touch. Because please remember, your children are more tactile. It is the sensorial period. When you see from 2.5 till almost 6 years, it is the sensorial period where they want to do all the activities through the senses. Agreed. But the heart aspect, before even giving, they just want to go into the material. We discussed about the heart aspect just now, and the hand aspect is because they are tactile. That is the sensorial period. They quickly want to take that. Thank you. Dishan, you go first. Dishan, I'll talk. இப்பொழுது நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் பொதுவாக இந்த ஒரு பொருளை வைக்கும் பொழுது நாங்கள் இது பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம், பொதுவாகவே குழந்தைகள் அதை எடுப்பதற்கு எத்தனிப்பார்கள். ஏனெனில் அவர்களின் வயது, அதாவது நம்மிடம் வரும் குழந்தைகள் அனைவருமே 5 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள். அந்த குழந்தைகளுக்கு எதையும் எடுத்து ஆராய்வது, அதாவது தொடுகையின் மூலம் அவர்கள் கற்பதையே அதிகமாக அவர்களிடம் நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த காரணத்தினால் எதையும் அவர்கள் தொட்டு அதன் மூலமாக, அதாவது தொடுகையின் மூலமாக கற்பதற்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு அமைகிறது. அதன் மூலமே இங்கே ஹேண்ட் ஆனது அங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. Dishan, can you please say that bit in Sinhala also, because I missed that part. I lost my connection. Something happened to me. I couldn't hear Meena ma'am properly. Okay, I'm so sorry, Dishan. it's දැන් මීනා මෑම් කියනවා දැන් මේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වගේ බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් නෙමෙයි ඕන දෙයක් අපේ පන්තිවල තියෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ළමයි ඒක අල්ලලා බලන්න, ඒක අරන් ෆීල් කරන්න තමයි ගොඩක්ම ඒගොල්ලෝ බලන්නේ.
ඇයි කිව්වොත් අපි ළඟ එන ළමයි ගොඩක්ම අවුරුදු 5කට පල්ලෙයා. ඒ ළමයි ඉගෙන ගන්නේ ගොඩක්ම ටැක්ටයිල්. ඒගොල්ලෝ ටචින් ඒ වගේ සෙන්සර්ස් යූස් කරලා තමයි ඒක ඉගෙන ගන්න. ඒ හින්දා ඒ තුලදී අපිට හෑන්ඩ් එක භාවිතා වෙනවා. Thank you. Thank you so much, Dishan. Thank you. Sorry, ma'am. No issues. Don't say sorry. There's nothing wrong. All that happens. Okay. So now I have 3 words. Most of you have already given the answer. I want you to write down in your books head, heart, hand, and then where will these thoughts, words, action come? Is it in the right order? Is it connected to head? Is it connected to heart? Is it connected to hand? Do you all agree with that? දැන් ඕගොල්ලෝ නෝට් ඩවුන් කරගන්න මේ හෙඩ් අපි හිතනවා thoughts අපිට ඔළුවෙන් අදහස් එනවා ඊට පස්සේ අපි හදවතේ තියෙන එක වචනෙන් අපි පිට කරනවා වචන සමග එනවා ඊළඟට hands අපේ action වලින් අපිට එළියට එනවා ඕගොල්ලන්ට මේ තුන ඕගොල්ලන් මේකට ඇග්‍රී වෙනවද මේක හරිද එහෙමනම් ඕගොල්ලෝ පොතේ ලියා ගන්න මේක හරි කියලා ඒත් එක්කම මේකට ඕඩර් එකක් තියෙනවා මොකද්ද ඉස්සෙල්ලා එන්නේ මොකද්ද පස්සේ එන්නේ ආය කලින් එන්නේ මොකද්ද එහෙම ඕඩර් එකක් තියෙනවා ඕගොල්ලෝ මොකද්ද ඒ ගැන හිතන්නේ இப்பொழுது இந்த ஸ்லைடில் உள்ளவற்றை உங்கள் புத்தகத்திலே எழுதிக் கொள்ளுங்கள். அதாவது ஹெட்ஸுடன் தாட்ஸ், அதாவது சிந்தனையானது தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. அதே போல் ஹார்ட்டுடன் வேர்ட்ஸ், சொற்கள், அண்ட் ஹேண்ட் அத்துடன் ஆக்ஷன், நமது செயற்பாடு. ஆனால் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொடரானது சரியாக இருக்கிறதா, பொருத்தமாக இருக்கிறதா, அல்லது இது மாறுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அதாவது ஹெட்டுக்கு தாட்ஸ் அல்லாமல் வேர்ட்ஸ் அல்லது ஏதாவது ஒன்றுக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக நீங்கள் கருதினால் அதை நீங்கள் அந்த இதில் எழுதிக் கொள்ளவும். Okay. I would like to discuss regarding this. Thoughts are related to head. There is a wonderful Subhashita which goes like this. Get the essence of it. Manasyekam, vachasyekam, karmanyekam, mahatmanam. Manasanyat, vachasanyat, karmanyanyat, duratmanam. So, manas, I think all of you are all experts in Sanskrit. I should say, Sri Simhala has a lot of Sanskrit words. Manas ekam. It is mind. The thoughts are aligned. If I keep things together, if I keep my finger like this, can you see the difference? Is there a difference? Yeah, I think this much you can translate. ඇය දැන් අපිට කියලා දෙන්න යන්නේ සුභාෂිතයේ කවියක් අරගෙන පාඩමක් අපේ කොහොමද සිත කය වචනය කියන මේ තුන එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු කොහොමද ඇය කියනවා අපි ඉස්සෙල්ලාම ඇඟිලි දෙකක් එකට තියලා ඒ ඇඟිලි දෙක එකට සමාන්තරයි කියලා ඔබට පේනවද කියලා. அதாவது இப்பொழுது மேம் அவர்கள் ஒரு சிறிய, அது எனக்கு கவிதையா என்று தெரியவில்லை, ஸ்லோகம், இஸ் இட் ஸ்லோகம்? Shlokam, Subhashitam. Shlokam. ஸ்லோகம் ஒன்றை நமக்கு கூறுகிறார்கள். அதன் சுருக்கமான சாராம்சமானது பொதுவாகவே நமது சிந்தனைகளானது ஒரு கிரமமாக, அதாவது அலைனாக இருத்தல் அவசியம். இப்பொழுது அவர் கையை வைத்து காட்டினார். இரு விரல்களும் 2 விரல்கள், ஆனால் ஒன்றுடன் ஒன்று அமையும் பொழுது அது பார்ப்பதற்கு ஒன்றாகவே நமக்கு தோன்றுகிறது. So, manasekam, vachasekam. Vachas means what we speak. Karmanyekam. Karmana is action. All should be aligned like this. That is congruent. They should remain congruent. It is not like, there is no separation. Whatever is our thoughts, words, and action should be the same. Now let us understand thoughts we know. How can words be related to heart? Can somebody tell me? How are words related to heart? Action, because it is action, doing, so it is related to hands.
thoughts, it is head. But how is words and heart together? I want you to think and give the answer. දැන් ඇය කියනවා මේ අපේ සිත කය වචනය කියන මේ තුනම එකට බැඳිලා තියෙන්න ඕනේ එක හා සමානව. මේ තුන වෙනස් විදිහට නෙමෙයි මේ තුනම එකතු වෙලා තමයි ක්‍රියාවක් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් හොඳටම දන්නවනේ අපි හිතලා තමයි අපි විද්‍යාත්මක බැලුවොත් අපි හිතලා තමයි අපේ ඇක්ෂන්ස් ඔක්කොම කරන්නේ. එතකොට ඒක අපිට පේනවා නේද? ඒත් එක්කම දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න අපේ හිත මනස කොහොමද අපේ වචනයත් එක්ක එලායන් වෙන්නේ කියලා. සිතයි වචනයයි කොහොමද එක සමාන්තරව යන්නේ කියලා. அந்த ஸ்லோகத்தின் சாராம்சமாக அவர் கூறுவதாவது மனம், வாக்கு, செய்கை இவை மூன்றும் ஒன்றாக ஒருங்கிணைந்து இருத்தல் அவசியம். எனவே இந்த செயற்பாட்டிற்கும் இந்த மூன்றும் அவ்வகையே. அதே போல அவர் நமக்கு கூறுகிறார் வேர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் சொற்களானது எவ்வாறு இதயத்துடன் தொடர்பு படுகிறது. பொதுவாகவே நீங்கள் எந்த ஒரு செயற்பாட்டை செய்வதற்கும் உங்கள் கைகளை பயன்படுத்துவீர்கள். அதே போல் சிந்தனையானது நமது ஹெட் அதாவது மூளையுடன் தொடர்பு படுகிறது. ஆனால் வார்த்தைகள் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் வார்த்தைகள் எவ்வாறு இதயத்துடன் தொடர்பு பெறுகிறது இதை அறிந்திருந்தால் நமக்கு ஷேர் செய்வோம். Okay, let me tell you. See, what happens is heart. What is that you do? Anything that happens to you, we talk according to that. Yes, exactly. You got it. So it is, we express through our words by talking. So all the things are to be aligned. Our feelings, whatever the heart feels, whether it is happiness, sad, joy, anger, whatever it is, the feelings are expressed through the words, right? Do you all agree with that? What is that you feel? Oh, I was hurt. I'm feeling like this. It is all the feelings are expressed in form of words. So it is told that all three should be aligned. Manasekam, ekam means together, okay? Vachasekam, same thing. Karmanyekam, Mahatmanam. Mahatmanam means great, wise people. It is wise people. All of us are wise if all three are aligned. If all three are different, I think something, I speak something, I do something, or I think and say something, both are same, but doing is different. Any combinations, it is different. Then we are not wise. So that is the essence of that. So that is how, if we look at all three, it is connected: head, heart, hand, thoughts, words, actions. Ma'am, this is clearly in Buddhism. I think all the Buddhist teachers will understand this. According to Buddhism, we call it three doors. Three doors to the world. So we call it Sita, Kaya, Vachanaya. So Sita is Lovely. Please explain and give the connect. Whatever you have, you can connect. Okay. The knowledge. Yeah. Right. දැන් අපේ බුද්ධ ධර්මය ගැන අවබෝධයක් තියෙන අපේ ගුරුතුමියන්ලට මේක ටිකක් තේරෙනවා ඇති. හැබැයි අනිත් අයත් මෙතන ඉන්න නිසා ටිකක් පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් මම මීන මහත්මිය කියනවා වගේ අපේ හිත අපේ වචනයයි එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි හිතන්නේ අපේ හිතේට හිතෙනවා නම් තරහ, දුක, සතුට මේ හැමදේම අපේ හිතෙන් එන එක අපේ වචනේ කියවෙනවා. ඒත් එක්කම අපේ හිතේ තියෙන දේ අපේ ශරීරේ පේනවා, කරනවා, අපේ ඇක්ෂන් එකෙනුත් පේනවා. ඉතින් මේ සිත, කය, වචනය කියන තුන එකට අලයින් කරගන්නවා නම් අපි ඒ සිහි බුද්ධියෙන් වැඩ කරනවා වෙනවා. අපි වයිස්
පර්සන් කෙනෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට සිහි කල්පනාවෙන් සිහි බුද්ධියෙන් වැඩ කරන කෙනෙක්. දැන් අපි අපේ හිත අපේ හිත වෙන එකක් හිතලා අපි කටෙන් තව එකක් කියලා. අපි ක්‍රියාවෙන් තව එකක් කරොත් මේ තුන එකට එකතු වෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි සංවර වූ වයිස් පුද්ගලයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සිත, කය, වචනය කියන තුනම එකකට නම්මා ගන්න එක, එක ඉරියව්වකට ගන්න එක ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් මේක තමයි මං හිතන්නේ අපේ ඒ කියන්නේ හිතෙන් අපේ මනසෙන් සිතන සිතුවිලි, කයෙන් අපේ ඇක්ෂන්, ඊළඟට වචනයෙන් අපේ words මේ ඔක්කොම එකකට එකක් සමාන්තර කරගත්තම තමයි අපි හරි වයිස් මිනිසෙක් වෙන්න පුළුවන්. ஆம் அதாவது பொதுவாகவே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பின் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் வார்த்தைகளும் அவ்வண்ணமே இருக்கும். அதே போல நீங்கள் சோகமாக இருந்தால் உங்கள் வார்த்தைகளில் அது கண்டிப்பாக புலப்படும். எனவே அது போலவே இந்த ஹெட், ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்ட், ஹெட் உடன் அதாவது தலையுடன் சிந்தனைகளும், இதயம் ஹார்ட்டுடன் வெளிப்படுத்தும் வார்த்தைகளும், எமது ஹேண்டுடன் நாங்கள் செய்யும் செய்கைகளும் தொடர்பு படுகின்றன. இவை மூன்றுமே நாங்கள் முன்னர் கூறியது போலவே ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைந்து ஒன்றாக காணப்படுதல் அவசியம். இவற்றுக்கிடையில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அல்லது ஒரு மிஸ்அலைன்மெண்ட் இருப்பதாக இருப்பின், அதாவது பொதுவாக வைஸ் பர்சன், அதாவது ஒரு சிறந்த அறிவாளி எடுத்துக்கொண்டால் இவை மூன்றும் ஒருங்கிணைந்தே காணப்படும். அவர்களின் மனம், வாக்கு, செய்கை அனைத்தும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு பட்டதாகவே காணப்படுகிறது. Thank you so much. So let us take one more example quickly. If you have to swim, I think I have taken this example. This is a good example what I felt. It is about the swimming. I read a lot of books. I know, then I have good knowledge about it. I know about the strokes, whether it is butterfly stroke, freestyle, so many strokes are there, right? I know about that, how to flap the legs, how to move your hands, everything I have the information. That all becomes head related. And I feel so excited. I feel good about it. But we'll come to the hard part later. Hands is you do that. You do the action, you practice it, you go on with that. And then what will the heart, what is the aspect that happens with the heart is over a period of time, somebody starting that activity with the knowledge, doing it regularly, it becomes so easy for them, right? Imagine you have decided to have a good nutritious food. Okay? First thing, what is it? What is nutrition? What is protein? How much of protein? How much of vitamins? How much of minerals? This all we gather. The information. That is about the head part. And then you do cooking. You prepare. You eat. You feed everyone. So that is the hand part. And over a period of time, that becomes your lifestyle. So that is the heart part. There are two ways of looking at heart, which we are going to discuss little later also. It becomes your lifestyle. So with this thought, now tell me where these words belong to. Where should I put being? I think you have written down. The order is head, heart, hand. This is what we say. Thoughts, words, action, we say. Now look at this. Knowing, doing, ing is missing. And then being. So where should I put them?
let me know the category. Where should I put being? Where should I put doing? Where should I put knowing? Give me the order like head, heart, and hand. Order. Let me know. Yeah, thank you. thank you ma'am. දැන් එයා අපට පොඩි උදාහරණයක් කියනවා. දැන් අපි head heart hand වලින් කොහොමද ඒ කියන්නේ අපි මනස ශරීරය සිත කය වචනය මේ තුන එකතු කරගෙන අපිට දැන් සිතුවිලි එනවා ඔළුවෙන් අපිට දැනුම තියෙනවා අදහස් එනවා එතකොට අපි වචනයෙන් අපේ හදවතින් කතා කරනවා මනසේ ඊළඟට අපි අත් වලින් වැඩ කරනවා දැන් මේ ටික ඔක්කොම අපි දන්නවා දැන් අය අපිට උදාහරණයක් කියනවා ඔන්න එක කවුරු හරි ස්විමින් ගැන දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් ස්විමින් කරන්න යනකොට කවුරු හරි වාට කියලා දුන්නොත් දැන් මෙහෙම තමයි පීනන්නේ අත් දෙක මෙහෙම තියන්න කකුල මෙහෙම ගහන්න මෙහෙම තමයි පීනන්නේ කියලා දුන්නාම ඔයාට තියෙනවා මේ ඔළුවේ හෙඩ් එකේ thought අදහස් මේක තමයි හරියට කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ශරීරය පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ අපේ ඇක්ෂන් එක hand එතෙන්ට ගිහිලා අපි ඒ ඇක්ෂන්ස් කරලා කාලයක් යනකොට අපේ දැනුම සහ අපේ ඇක්ෂන් එකතු කරලා අපි ස්විමිං එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙනවා කාලයක් යනකොට. ඊට පස්සේ අපේ හදවත ඒකත් එක්කම ඉඳලා පුරුදු වෙනවා හදවත. ඒ විදිහට දැන් අපි බලන්න උයනවා කියලා හිතන්නකො දැන් ඔයගොල්ලෝ උයන්න මොන හරි ගත්තාම අපි ඔක්කොම දැන් මේ කරි එකක් හදන්න ගත්තොත් මේ කරියකට මේ එළවලු මේකේ මෙච්චර පෝෂණ ගුණයක් තියෙනවා මේකට මම මේව දාන්න ඕනේ මෙහෙම රසයි මේ ඔක්කොම හිතලා අපි උයනවා එතකොට මේක දැන් අපේ හිතේ තිබ්බ thoughts head එතකොට මනසේ ඊළඟට මනසේ තිබ්බ thought වලින් අපේ දැනුමේ අපි උයන්න පටන් ගත්තා. එතකොට අපි අපේ අත පාවිච්චි කරලා අපේ ඇක්ෂන් එකෙන් අපි උයනවා. එතකොට hand and action මේකට යමු වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට අපිට මේක දැන් උයලා අපි දන්න දැනුමෙන් උයලා හැමෝටම කන්න දෙන එක එහෙම නැත්නම් කන එක පුරුද්දක් බවට පත් වෙනවා. අපේ හැබිට් එකක් වෙනවා. එතකොට අපි හදවත ඒකත් එක්කම ඉන්න පුරුදු වෙනවා. දැන් මේ තුන උදාහරණයට අරගෙන දැන් අය පහලින් වචන තුනක් කියලා තියෙනවා. එකක් තමයි do being knowing. ඒ කියන්නේ කරනවා දන්නවා ඒත් එක්කම අපි ඒ තුල රැඳී සිටිනවා. being කියන වචනයෙන් කියනවා ඒ තුල රැඳී සිටිනවා. do කියන වචනයෙන් කියනවා අපි කරනවා. knowing කියන වචනයෙන් කියනවා අපිට දන්නවා. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම දැන් මේ අය මේ දාලා තියෙන විදිය හරියද? එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්න අපි මේක කොහොමද කොයි තැනටද දාන්නේ කියලා. මේ රතු වලින් තියෙන අකුරු ටික අපි කොයි වචනයට යටින්ද දාන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ හරියට පුළුවන් නම් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ දාන්න chat box එකට දාන්න ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේ දාලා තියෙන හරි කියලා මේක දාලා තියෙනක හරි කියලාත් කමෙන්ට් කරන්න. රිෂා இப்பொழுது 2 உதாரணங்களை அவர் நமக்கு கூறுகிறார். அதில் முதல் உதாரணத்தை பார்த்தால் நீச்சலை பற்றியது. நீச்சல் தெரியாத ஒருவர் நீச்சலை கற்கும் பொழுது முதலில் அவர் அதை பற்றி வாசித்து அதில் என்னென்ன ஸ்ட்ரோக்ஸ் இருக்கிறது அதை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் அதை பற்றி அவர் அதை பற்றி அறிவை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது அது ஹெட் அண்ட் தாட்டுடன் சம்பந்தப்படுகிறது. அதாவது சிந்தனை. அதை பிராக்டிகலி ஒரு நீச்சல் தடாகத்தில் அவர் செய்யும் பொழுது பொதுவாக நீச்சல் செய்பவர்கள் அவர்கள் கைகள் கால்கள் உடல்களை பயன்படுத்தி நீச்சல் செய்வோம். எனவே அதன் பொழுது செய்கையானது இங்கே ஹேண்ட்ஸுடன் தொடர்புபடுகிறது. இது ஒரு காலப்போக்கில் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது இது நமது ஹார்ட்டுடன் தொடர்பு படுகிறது. அதே போல இரண்டாவதாக ஒரு உதாரணமானது கூறினார். உணவு சமைக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு புதிய உணவை நாங்கள் தயாரிக்கும் பொழுது அதில் நாங்கள் பயன்படுத்தும் பொருட்கள் அந்த உணவின் ஊட்டச்சத்து என்ன அதில் உள்ள ஊட்டக்கூறு ஒவ்வொரு கூறுகள் என்ன என்பதை பற்றி நாங்கள் அலசி ஆராயும் போது அதை பற்றிய சிந்தனை அங்கே புலப்படுகிறது. அந்த உணவை நாங்கள் சமைக்கும் பொழுது அது அங்கே செய்கையை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த உணவை ஒரு காலப்போக்கில் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்து உட்கொள்ளும் பொழுது இது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் அது உங்கள் பழக்கமாகவே மாறுகிறது. எனவே இதே போல இங்கே 3 சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பீயிங், டூயிங் அண்ட் நோயிங். இந்த 3 சொற்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசை கிரமமானது சரியா அல்லது இந்த சொற்களானது
மாறுபடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? அதாவது உதாரணத்திற்கு ஹென்றிக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பீயிங் அதே இடத்தில் இருக்க வேண்டுமா அல்லது ஹார்ட் அண்ட் ஹேண்டிற்கு கீழ் வர முடியுமா? இதற்கு இடையிலான தொடர்பை நீங்கள் பாருங்கள். இந்த தொடர்பானது சரியாக இருப்பின் சரி என கூறவும், அல்லது நீங்கள் மாறுபட்ட ஒரு அமைப்பை பார்த்தால் அந்த மாறுபட்ட அமைப்பை சாட் பாக்ஸில் டைப் செய்யவும். Thank you so much. Please observe the colors. Okay. This is how we say. First is knowing, doing that, and it becomes a part. Okay. It is within us. It happens very naturally. What are the things that happens very naturally for you? What are the things that you put in effort, and what are the things that are still in the knowledge level? Let me give some examples. For me, to do, there are many things that I can do. Now I can conduct, create worksheets or whatever related to the system. There are many things which I know, which I'm doing. And some things have become my part. Content and curriculum development has become my part. Earlier, I was doing it. Now, give me any topic, I can just talk about that or share about that. It is very natural. But there are some things which I have to know. There are some subjects, say, for example, still maths is in the stage where I need to know certain things if I have to teach. Okay. Let me give another better example. Now, cooking, simple example. It has become, how many of you, it has become your part? You do it very naturally, 40 minutes, in half an hour, you just prepare some things and it has become your part. Some things you have to put in effort. Say, for example, the technical aspects, whatever our the teacher who is teaching all about the, I'm very bad at names. Kindly excuse me. I'm very poor in recollecting the names. Who is our trainer who is from Chennai? Nathia ma'am. Nathia Jain. I'm getting the Jain, but not Nathia. I was starting with the Y. So she has taught so many, she gives lot of technical things and she gives you the tools and everything. How many of you are in the doing stage? Okay, you know that you are in the doing stage. How many of you are feeling that it is still I'm knowing it? How many of you are familiar with the meditation? It has become your part. Or how many of you are putting in effort that I should take care of my health, so I should do meditation, I should do exercise? You are still in the doing stage. How many of you are feel that I still in the knowledge stage? I want you to chat, pick three activities. One which is still in the knowing level, one which is in the doing level, one it has become. Now you can't give the examples what I have given. No cooking, okay, no meditation, no, not those activities. Anything else other than what I have given, I want you to specify, because this will help you to recognize where am I at the knowing level, where am I at the doing level, where am I at the, I'm already reached the being level. Maybe you're not consistent, but it has become your part. So this, when we categorize and know it, we will understand the children, where the child is, whether the child is still at the knowing level or doing level or being level. The child might be doing, but how much of knowing has happened also you will be able to gauge with this activity. Thank you. Thank you, ma'am. දැන් ඔයගලන්ට දැන් පසුගිය කලින් අපි කිව්වේ දැන් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ඇක්ෂන් එකක් කරනවා, උයනවා, පීනනවා. මේ ඕනම එකක් කරනකොට කාලයක් යනකොට ඕගලන්ට ඒ ඇක්ෂන් එක හොඳට පුරුදුයි. දැන් උයනවා නම් හරි. ඉස්සෙල්ලාම උයන්න දන්නේ නැති එකක් කාලයක් යනකොට ඉගෙනගෙන නිකම් මේක පුරුද්දක් විදියට දැන් උයනවා. ඉතින් මේකට අපි මේ වචන තුන ගත්තා. අපි නොයි කියන්නේ අපි දන්නවා.
doing අපි කරනවා, being කියන්නේ දැන් ඒක අපිට පුරුද්දක් විදිහට අපි කරනවා. ඉතින් දැන් මේ වචන තුන අරගෙන ඉතින් මීනා මහත්මිය කියනවා ඕක දැන් ඇය උදාහරණයක් විදිහට කියනවා ඇක්ටිවිටි එකක්. ඇයට දැන් ඉස්සර දන්නේ නැහැ හරියට කන්ටෙන්ට් ඩිවෙලොපර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනකොට ඉස්සර එයා මහන්සි වෙලා ඒක කරා. දැන් කාලයක් එක කරනකොට දැන් එයාට ඒක තනියෙන්ම ලේසියෙන්ම නිකම්ම කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ ඒත් එක්කම ඇය උදාහරණයක් කියනවා උයනවා නම් ඉස්සර හරියටම උයන්න දන්නේ නැති වුණොත් කාලයක් යනකොට ඔයා කිසියම් කෑමක් කියලා හිතන්නකෝ පළවෙනි පාර හදන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් බොම මාරුවෙන් හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කාලයක් යනකොට ඒක හදලා පුරුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පුරුද්දට ටක් ගාලා හදන්න දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි හැම ඇක්ටිවිටි එකක්ම එහෙමයි. සමහර දේවල් අපි ඒ අවස්ථාවලදී අපි දන්නවා අපිට කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරපුවම අපිට පුරුද්දක් වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම තමන් කරන ඇක්ටිවිටිස් 3ක් සඳහන් කරන්න. ඕගොල්ලන් දැන් හොඳටම කරන එකක් ඒත් එක්කම දැන් තාම එක ඉගෙන ගන්න ඇක්ටිවිටි එකක් ඒත් එක්කම පුරුද්දක් විදියට කරන ඇක්ටිවිටිස්. ඉතින් මේ විදියට තුනක් ඕගොල්ලෝ සඳහන් කරන්න. ඉතින් අය කියනවා දැන් මේ අය කියපු ක්‍රියාකාරකම් එකක්වත් ගන්න එපා. cooking you don't want them to take cooking and meditation and That's all. That's enough. okay, that's what we do, no ma'am. Basically, all the women here do cooking. You can think about money also. I'm Yeah. giving you a clue. Where is that? You know about, you have heard about saving. How many of you are doing? Okay. How many of you feel that it has become your part? Try to identify different activities other than this. Okay. It can be related to your money, it can be related to your health, it can be related to your relationship also. Okay. This is the crucial part what we need to check. Huh. We tell so much about children, Yeah. about our spouse. Where are we still at? Are we at the knowing level? Are we at the doing level? Hmm. Have we started implementing? Or it has become our part? Right. I'm a wonderful wife, wonderful, what do you say, daughter or a wonderful mother. How many of you feel that? Where is that you have to work on? So this will help you to handle your family life well. Because most of the time we somehow make it in our schools, we somehow make it with children, outsiders very well. The struggle is in the house. How many of you agree with that? Yeah, ma'am. දැන් මීනා මහත්මිය අපිට කියනවා ඕනම ඇක්ටිවිටි එකක් ඕගොල්ලන්ට මේකට ගන්න පුළුවන්. ඒ එක්ක මුදල්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ පුද්ගලික සම්බන්ධතා. එහෙම නැත්නම් අපි මේ තාක් දුරට ඉගෙනගෙන ආපු මේ lessons වලින් ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත යම් කිසි පාඩමක් ටෙක්නොලොජි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මීනම් සල්ලි වෙන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක්. අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තනේ මේ වෙනකොට නේද? අපි ජීවත් වෙන හැටි, අපි හොඳ ශාරීරික සෞඛ්‍ය පවත්වාගෙන යන හැටි, අපි ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන හැටි, අපි ලෙසන් ප්ලෑන් හදන හැටි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනම දෙයක් ඔයා ඉන්න knowing level එකද doing level එකද being level එකද කියලා identify කරගන්න එක ගොඩාක් important. අපිට මෙහෙම identify කරගන්න පුරුදු වුණාම අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ දරුවෝ පෙර පාසල් වල ඉන්න දරුවෝ කොයි ලෙවල් එකේද ඒ ඇක්ටිවිටි කරනකොට ඉන්නේ කියලා අපිට හඳුනා ගන්න. මොකද අපිව හඳුනා ගත්තොත් අපිට ලේසි වෙනවා දරුවන්ව හඳුනා ගන්නට. දිශා. இப்பொழுது ஒரு உதாரணமாக மீனா மேம் கூறுகிறார்கள். அதாவது பொதுவாகவே சமைப்பதை எடுத்துக்கொண்டால் முதலில் நீங்கள் சமைக்க பழகும் பொழுது நிறைய நேரம் எடுக்கும். ஆனால் அதே காலப்போக்கில் பழக்கப்பட்டவுடன் உங்கள் சிந்தனையானது வேறு எங்கே இருந்தாலும் கூட உங்கள் கைகள் தானாகவே அந்த சமையலை செய்து முடித்துவிடும். நீங்கள் உணரக்கூட மாட்டீர்கள் அதை முடித்து விட்டீர்கள் என்று. எனவே அதை நீங்கள் இந்த நோயிங் ஸ்டேஜில் இருந்து பிறகு டூயிங் ஸ்டேஜ், பிறகு உங்களுக்குள் அது ஒரு பழக்கமாக மாறி இருக்கிறது. அதை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த 3 நிலைகள், அதாவது நோயிங் அறிந்து கொள்ளும் நிலை, செய்யும் நிலை டூயிங், பீயிங் உங்களில் ஒரு பழக்கமாக அது மாறுகிறது. வெவ்வேறு செயற்பாடுகள், உங்கள் அன்றாட செயற்பாடுகளில் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த 3 விடயங்களுக்கு 3 உதாரணங்கள் ஆகும்.
இதில் மீனா மேம் 2 உதாரணங்கள் கூறினார். ஒன்று சமையல், அடுத்தது தியானத்தை கூட நாங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் தியானம் தினசரி செய்பவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது தியானத்தை செய்ய முயற்சிப்பவர்களாக இருக்கலாம், அல்லது அதை செய்வதற்கு முதலில் ஆராய்ந்து அதை பற்றி அறிபவர்களாக கூட இருக்கலாம். எனவே இதை ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு 3 உதாரணங்கள் உங்கள் அன்றாட செயற்பாட்டுகளில் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் நிலையில் இருக்கிறீர்கள், செய்யும் நிலையில் இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் அதை உங்கள் பழக்கமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதற்கு உதாரணங்களாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதற்கு மேலும் ஒரு உதவியாக அவர் கூறுகிறார். உதாரணமாக நீங்கள் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பணத்தை எவ்வாறு கையாள்கிறீர்கள், அல்லது பணத்தை எவ்வாறு சேமிக்கிறீர்கள்? இந்த சேமிக்கும் பண்பானது உங்களிடம் இருக்கிறதா? இது எந்த நிலையில் இருக்கிறது? அடுத்ததாக அவர் அடுத்த ஒரு க்ளூ ஆனது உறவு. பொதுவாகவே நாங்கள் வேலை தளங்களில் முடிந்தவரை உறவுகளை சிறந்த முறையில் மேற்கொள்வோம். ஆனால் குடும்பத்துக்குள் வரும்பொழுது உறவில் நீங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறீர்கள்? அத்துடன் ஆரோக்கியம். இந்த ஏரியாஸை கூட நீங்கள் இந்த நோயிங், டூயிங் அண்ட் பீயிங்கிற்கு நீங்கள் சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்க. உங்களுக்கு இவ்வாறு இந்த நோயிங் அண்ட் டூயிங், அதாவது தெரிந்து கொள்ளுதல், செய்தல் மற்றும் உங்களின் பழக்கமாக மாறுதலை நீங்கள் சரியாக இனம் கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பின், குழந்தைகளையும் எங்களுக்கு அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாங்கள் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு. Thank you so much. Some of you have given answers. Let us discuss about that. See, some of them have given knowing, that means learning something. Doing is teaching. Being is manage a house. This is one example somebody has given. Okay. That is, I don't want to take the names if they're okay. Anyway, one person has given, Shanika has given, knowing is Zumba. She knows about Zumba. She has information about Zumba. Please remember, when you mean knowing doesn't mean that it has become your part. It is still in the information stage. If it is in the information stage, then it is knowing. Doing is where you are putting in effort. Oh, I don't know this, but I'm still doing. With effort, you are doing it. That is doing. Being is, cooking. I just finished cooking in 40 minutes, 30 minutes. My cooking gets over in 40 minutes. Or you say something, creating worksheets or activities that you plan for your children. You can do it in just 15 minutes. Some of you are very good at craft. Some of you are very good at art. You can do it. Ask an artist. It is just, they take the brush and they do the strokes. It's very simple and easy for them. Okay, that has become their part. Knowing is only in the information stage. Say, for example, I have driving license, car. I learnt in 2009. Okay. Just for getting the license, I know. That much I know. Now, if you ask me to drive, I know ABC, what the driver has taught me. Okay. A is accelerator. I don't know which is accelerator also, the part. Accelerator. B is brake. C is clutch. I think brake and clutch are in under the feet. These two things. See, that means you are understanding what I'm saying. That is still in the knowing stage. Doing is where I need to put in. Doing is what I am actually doing if I am doing something. But let me tell you, two-wheeler driving has become a part of my being. Even in sleep, I have drove the two-wheeler while sleeping also. That means I'm not asking anyone to do that and try that experiment. But it had become my part. I need not put in effort. First time when you are driving the vehicle, remember how you were doing. You were so cautious about holding the brakes and, keeping your feet down, looking both the sides of the road, signal, everything. You had to be so alert while doing it. You are putting in so much of effort. Okay. Being is, even if a fellow comes very fast to you, you know how to manage your vehicle.
that has become your being. So these three things, we take it very lightly. We think that, "Ah, I know that I do this. It has become my part." It's not like that. I hope this example gives you very clear idea. Thank you. දැන් අපි Again, you got muted. You're on mute, Oh, Sujani. sorry. දැන් අපිට ගොඩක් එක්සාම්පල්ස් ටීචර්ස්ලා කියලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මීනා මහත්මිය තව දුරටත් මේක පැහැදිලි කරනවා. දැන් නොයින් කියලා කියන්නේ ඔයා දන්නවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මීනා මහත්මිය ඩ්‍රයිවිං ලෙසන්ස් අරගෙන තියෙනවා ගොඩක් කාලයකට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට අය දන්නවා දැන් මේක තමයි ක්ලච් එක, මේක තමයි බ්‍රේක් එක, මේක තමයි ඇක්සලරේටර් එක කියලා ඩ්‍රයිවිං ලෙසන්ස් එක දන්නවා. හැබැයි යාට වාහනයක් පදවන්න දැනුමක් නැහැ. හරි හැබැයි යාට දන්නවා. හැබැයි කරන්නට කැමති නැහැ, කරලා නැති නිසා ඒක දන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්කූටි two wheeler you mean right ma'am? Yes. බට් ඇයට ස්කූටි එකක් පදින්න හොඳටම පුළුවන්, ඇස් වහගෙන යනවත් පුළුවන්. මොකද කාලයක් එක කරලා තියෙන නිසා. එතකොට එයා ඩුයිං ස්ටේජ් එකෙන් බීයිං ස්ටේජ් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්කූටි එක පදින එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් ඕගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා අපි මේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ වගේ ඕගොල්ලෝ තව තවත් හිතන්න. ඕගොල්ලෝ හොඳටම සමහර දෙයක් දන්නවා. හැබැයි ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒක අපිට පුරුද්දක් වෙලා නැහැ. අපේ හැබිට් එකක් වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා. හැබැයි සමහර දේවල් අපි කරනවා. ඒක අපිට කරන්න දන්නවා. සමහර දේවල් අපි පුරුද්දට කරනවා. මොකද අපි කාලයක් තිස්සේ දන්න නිසා ඒකට අපි කියනවා being කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හඳුනා ගන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ මේ තමන් දැන් අපි හිතුවට මට මේක දන්නවා කියලා අපි එතෙන්ට එන්න අපි ලොකු උත්සාහයක් අරන් තියෙනවා. ගොඩක් මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන කාලයක් තිස්සේ එකම දේ කරලා අපි එතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක අඳුරගත්තම ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙනවා මේ දරුවොන් මෙන්න මේ සංකල්ප තුනට දාගන්න සහ අපි දරුවන්ට මේ කුසලතා පුරුදු කරනකොට දැනුම ආකල්ප කුසලතා ගැන අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේ තුන අපි දරුවන්ට ලබා දෙනකොට ඒක කොහොමද ලබා දෙන්නේ? අපි ලබා දෙන්නේ ඒවා දරුවෝ කොහොමද හරියට හැමදාටම කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක කරන්න කියන එක ඉගෙන ඒ ෆවුන්ඩේෂන් එක බබාලට දෙන්න නම් මේ පිළිබඳව ඕගොල්ලෝ දැනුවත් වීම ගොඩක් වටිනවා. ටිෂා இன்னொரு உதாரணத்தையும் அவர் கூறுகிறார். அதாவது மீனா மேம் அவர்கள் பல வருடங்களுக்கு முன்பர் லைசன்ஸ் எடுப்பதற்காக ஃபோர் வீலர், அதாவது ஒரு காரின் லைசன்ஸ் எடுப்பதற்காக கிளாஸஸ் போயிருக்கிறார். அங்கே அவர் அக்சலரேட்டர் என்றால் என்ன, பிரேக் என்றால் என்ன, கிளச் என்றால் என்ன என்பதை அவர் நன்கு அறிவார். எனவே இது அவர் அறிந்து கொண்டது, அது நோயிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது. ஆனால் இதே ஒரு இருசக்கர வண்டி டூ வீலரை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் கண்மூடி கூட தான் ஓட்டக்கூடிய தேர்ச்சி பெற்றதாக கூறுகிறார். அதாவது இதன் மூலம் அவரின் தேர்ச்சி அதில் தெரிகிறது. எனவே அது டூயிங்கில் இருந்து பீயிங் அவருக்குள் அது உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறதை இது காட்டுகிறது. எனவே இது போலவே நீங்கள் நோயிங், டூயிங் அண்ட் பீயிங்க்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் அல்லது நீங்கள் செய்யும் செயற்பாடுகளிலிருந்து ஒரு உதாரணம் எது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது என்பதற்கு இப்பொழுது நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வதற்கு இது இலகுவாக இருக்கும். Thank you. Now, where will these three words move to? Which category do they belong to? Love, power, light. දැන් මෙතන වචන තුනක් තියෙනවා. love ආදරය, power අපේ තියෙන power එක ශක්තිය, ඊළඟට light එළිය. ඉතින් මේ තුන කොයි තැනකටද යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්න. அடுத்ததாக 3 சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. லவ் அன்பு, பவர் சக்தி அல்லது வேல்யூ, லைட் வெளிச்சம். இந்த 3 சொற்கள் எந்த கேட்டகரி, அதாவது எந்த தொடர்ச்சியின் கீழ் அமைய போகிறது? Waiting for your message. අපි ඔයගලන්ගේ උත්තර මත තමයි ඉදිරියට මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයගලන්ගේ උත්තර ඉක්මනට ලබා දෙන්න කියලා අපි කියනවා. මේ love,
power, light කියන තුන මේ head, heart, hand කියන යටතෙන් කොයි කැටගරි එක යටතටද අපි දාන්නේ කියලා කියන්නේ. இந்த love, power and light ஆகிய இந்த 3 சொற்களும் head, heart and handற்கு கீழ் எந்த தொடர்ச்சியில் வரப்போகிறது இதை நீங்கள் chat boxில் நமக்கு கூறவும். Thank you so much. Some of you have given it is right. So this Master Choa in the Pranic Healing, he talks about the love, light and power. So the order goes like this. In that, he talks about love, then light, then power. The reason is it's the heart which should be ready to. If you have so much of love in your heart, if you have decided to give the love and share with children, automatically the ideas come. How many of you have experienced that? If you are ready, if you are full of joy and happiness, all the ideas will come to you. And then it will flow through your hand. I mean, this is a very good example for children. If they are very happy, all the subjects are easy. It just, they get ideas and they are able to put it, they are able to write. If they are with fear, anger, irritation, no ideas. How many of you have experienced even in your life that when you were disturbed, you're not getting any idea, you're not getting any clarity, and you're not able to take any action? Quickly share your experiences. දැන් ඒ කියනවා මේ love ආදරය කියලා අපි ආදරය හැමතිස්සම අයත් වෙන්නේ heart කියන කොටසට. මොකද අපේ හදවතින් තමයි අපිට හැමතිස්සෙම මේ ආදරය කියන එක දැනෙන්නේ. දැන් අපි සතුටුයි නම් අපේ හිතේ සතුට තියෙනවා නම් අපේ මනස නිදහස් නම් අපේ සිත තුළ ආදරය තියෙනවා නම් අපිට හොඳට අදහස් ගලාගෙන එනවා අපි සතුටින් ඉන්නවා අපිට ඕන වැඩක් කරන්න ලේසි අපි වැඩක් කරන්න ආසයි. ඉතින් මේ වගේ තමයි දරුවන්ටත් ඇය කියනවා. දරුවන්ගේ හිතෙත් කිසි බයක් නැත්තම් සතුටින් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ හිත තුළ පීස් එකක් තියෙනවා නම් දරුවොත් ඕනම ක්‍රියාකාරකමකට කැමති ලෑස්ති සූදානම්. ඒක නිසා මේ heart කියන එක ගොඩක් important. මොකද නිදහස් මනසක් ආදරණීය මනසක් නිදහස් සිතුවිලි නැත්තම් අනිත් අපිට අතින් හෝ අපේ සිතුවිලිත් අවුල් වෙනවා. එතකොට අපිට අතින් ක්‍රියාකාරකමකුත් කරගන්න හරියට බැරි වෙනවා. Tisha? Excuse me, I missed a bit, but I'll still translate. I don't know if I have missed any important thing. அதாவது அவர்கள் கூறுவதாவது நாங்கள் எமது உணர்ச்சிகள் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் எமது செயற்பாடுகளில் ஒரு தெளிவு காணப்படும். என்ன செய்வதாக இருப்பினும் அதில் ஒரு தெளிவு இருக்கும். ஆனால் அதே நீங்கள் சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அல்லது கவலையாக இருக்கும் பொழுது கோபமாக இருக்கும் பொழுது உங்கள் செயற்பாட்டுகள் தெளிவற்றதாக குழப்பம் இருப்பதாகவே இருக்கிறது. எனவே அதே போலவே குழந்தைகளும் அவர்களின் சிந்தையானது அவர்களின் தெளிவு இருக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் செய்யும் செயற்பாடுகள் தெளிவாக இருக்கும். There will be free flow of ideas and thoughts for them. Because when they are happy, when they are with love, they get ideas. They are able to write even in the exam. The first thing is most of the time as parents, we fill them with fear. If you don't do well in the exam, this is what is going to happen. If you don't study well, this is what is going to happen. We are trying to fill as much as fear into in them, which will not give the light. And in turn, the power, that is the expression, that is the written part or action part will not happen.
Thank you, ma'am. That's a good example, I guess. දැන් අපි දරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට බය කරනවා දෙමව්පියෝ විදිහට දැන් ඔයා හරියට අකුරු ලිව්වේ නැත්නම් ඔයාට මෙහෙම වෙයි ඔයා පාඩම් කරේ නැත්නම් ඔයා එක්සෑම් එකෙන් ෆේල් වෙයි. දැන් මේ වගේ ඒවා දරුවන්ගේ මනසේ ඇති වෙනකොට දරුවන්ගේ හිතේ ඇති වෙන්නේ සතුට සමාදානය නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ හිතට ඇති වෙන්නේ බය අස්තිර බවක් සහ ඇන්සයිටි එකක් ස්ට්‍රෙස් එකක්. එතකොට මෙහෙම වුණාම දරුවන්ට වැඩක් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අතින් හරියට ලියන්න හෝ සිතුවිලි හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මේක අපිට හොඳ ආදර්ශයක් හොඳට හිතන්න දෙයක් තමයි මනස තුල සතුට නිදහස තියෙනවා නම් තමයි හොඳ සිතුවිලි මනස හොඳට ක්‍රියා කරලා අපේ ඇක්ෂන් එක හරියට කරන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් අපි මේ තුල අපිට ගුරුවරියන් විදියට සහ දෙමව්පියන් වශයෙන් අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. அவர் கூறும் ஒரு உதாரணம் பொதுவாகவே குழந்தைகளிடத்திலே நாங்கள் பயத்தை விதைக்கும் பொழுது அவர்களின் சிந்தையானது தடைப்படுகிறது. உதாரணத்துக்கு பரீட்சைக்கு செல்லும் பொழுது நீங்கள் படிக்காம விட்டால் பாஸ் பண்ண மாட்டீர்கள் அல்லது சிறந்த முறையிலே தேர்ச்சி பெற மாட்டீர்கள், உங்கள் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகும். எனவே இவ்வகையான எதிர்மறையான விடயங்களை நீங்கள் கூறும் பொழுது அவர்கள் பயத்தின் காரணமாக சிந்திப்பதையே அவர்களால் இலகுவாக சிந்திக்க முடியாது. அவர்களால் அது சிந்தனையானது தடைப்படுகிறது. மாறாக அவர்களின் உள்ளத்தில் தெளிவானது இருப்பின் அவர்களது பரீட்சைக்கு செல்லும் பொழுது அவர்களின் யோசனை, அதாவது ஒரு பதிலிற்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கலாம், ஒரு கேள்விக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கலாம் என்ற ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ ஆனது அங்கே இருக்கும். அதை அவர்கள் எழுதி அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும். எனவே அதே போலத்தான் நாங்கள் பெற்றோர்களாகவும் சரி ஆசிரியர்களாகவும் சரி எங்கள் குழந்தைகளிடத்திலே நாங்கள் இந்த பயத்தை விதைக்க கூடாது. அவர்களின் மனமானது தெளிவாக சந்தோஷமாக இருக்கும் பொழுது அவர்களின் சிந்தனையிலும் ஒரு தெளிவு காணப்படும், அவர்களின் செய்கையிலும் அது வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும், வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Thank you. The last part, which is most important, then we will understand the blooms. See, there are 3 words. I think you are all much more familiar with these kind of words. Kriya Shakti, because your language is very close to Sanskrit. Jnana Shakti, Ichcha Shakti. Which category does it belong to? I think we will not go into. If you know, you can just type it. Ichcha Shakti means what? The desire. First thing is, we have to have the desire to learn. We have to have the desire to have a wonderful life. We have to have a desire to do well or earn. It can be in any part of the life. I'm just taking because we are our family, our life is also a part of our professional life. So ichcha, anything, if there is a training program, I should be willing, there should be a desire for it. Then the Jnana Shakti. Once there is a desire, then there is a knowledge. If I don't even desire to learn, where will the knowledge come? The knowledge doesn't even come to me. How many of you have checked? Anytime I have desired, I think I've told you many times, I've always wondered and felt like, how will Lanka be? How will it be if I get a chance to go to Sri Lanka? Lanka, I want to see. Because a poet by one of the poets, Sanskrit poet, he says, Sundarakanda. It is a part of Ramayana. There's one part that is before Yuddha Kanda, before the fight. There is one where Hanuman takes a flight. Okay, that part. He says, Sundare, Sundari, Lanka. First thing he says is, in Sundarakanda, Sundare, Sundari, Lanka. Sundare, Sundari, Katha. Sundare, Sundari, Sita. Sundare, Kimna Sundaram. That is, everything is so beautiful. So I always wondered, the poet has explained so beautifully
about Lanka, I always wondered how. I wish I get a chance to visit Lanka and see. That was the desire, Ichha Shakti. Then Jnana Shakti is the knowledge. It is, I started working towards it. This is some way of knowledge that I am getting from you people, or I am working on it. Then Kriya Shakti is doing it. Whatever the action that I take, it will help me to manifest it. So maybe I'll give one more example. The desire to learn something, desire to desire. First, I should have the desire. Then I do that. I get the knowledge. I acquire whatever the knowledge that I want. Say, for example, I wanted to go online teaching. I had the desire to go teach in a very structured way through the online platform. So that was the desire. Knowledge is I got from my different mentors, international, national level mentors. I went and I got the information. I got the entire procedure, method, everything I learned. Doing is now I have implemented that whatever I learned into my online classes. So this is what is Ichha Shakti, the desire, Jnana Shakti and Kriya Shakti. Doing. thank you ma'am. දැන් අවසානයේ වශයෙන් මේ පාඩමේ අය අපිට කියලා දෙනවා වචන තුනක්. එකක් තමයි ක්‍රියා ශක්ති. එතනදී අපිට පෙන්වන්නේ අපි ක්‍රියාවෙන් අපිට ලැබෙන අප ක්‍රියාව පිළිබඳව, ඒ කියන්නේ මොන හරි කරන දේවල් පිළිබඳව ලැබෙන ශක්තිය. ඊළඟට ඥාන ශක්ති. ඥාන ශක්ති වශයෙන් එය හඳුන්වනවා අපේ මනසේ තියෙන දැනුම. දැන් මේ ඥානය කියන එක අපිට සාමාන්‍ය සිංහල පුරුදු වචනයක්. ක්‍රියාව කියන එකත් අපිට පුරුදු වචනයක්. ඉච්ඡා ශක්ති කියන්නේ අපිට තියෙන ආශාව, කැමැත්ත. එතකොට දැන් අපිට ඉච්ඡා කියන වචනේ අපිට හොඳට පුරුදු වචනයක්. desire, ආශාව, කැමැත්ත මේ ඔක්කොම මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මොනවා හරි ආශාවක් ඉස්සෙල්ලාම හිතෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක අපේ තියෙන දැනුමත් අපි පාවිච්චි කරලා අපි ක්‍රියාවට යොදවන්නේ. ඉතින් ආශාව කියන එක ගොඩක් මුල් වෙනවා හැම දෙයකටම කියලා ඇය අපිට පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් මීන මහත්මිය කියනවා එයාට ශ්‍රී ලංකාව ගැන ලොකු ආශාවක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාව ලස්සන රටක්. රාමායනයේ තිබුණ කවපේලියක් අහලා රාමායනයේ ගොඩක් ලස්සනට ලංකාව විස්තර කරා කියලා. ඒ කියනවා ඒක අහලා මේ ලංකාවට එන්න ඇයට පුදුම ආසාවක් තිබ්බා. ඉතින් ඒක ඇයගේ අතුරු තිබ්බ ඉච්ඡා ශක්තිය එකක්. ඉතින් ඇය තුල තව ඥාන ශක්ති කියන්නේ ඇය සොයාගත්ත දැනුම. ඇය තම ගුරුවරුන්ගෙන් ලබාගත්ත දැනුම. එතකොට ඇය ක්‍රියාවකට යෙදෙව්වා මේ ඔන්ලයින් ටීචින්. ඉතින් මේ තුනම එකතු වෙලා තමයි අය අද අපහා සමග ඉන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේ මේ හැමතිස්සෙම අපේ සිත තුළ තියෙන සිතුවිලි මේ ඉච්ඡා ශක්තිය එක මුල් වෙනවා අපේ ක්‍රියාවට. ඉතින් අපි මේ අපේ සිත තුළ මොකක් හරි හටගත්තාම අපි ඊට පස්සේ අපේ ඥාන ශක්තිය අපි හොයනවා මේක කොහොමද කරන්නේ. අපි දැනුම හොයාගෙන අපි ක්‍රියාවට යොදවනවා. ඉතින් ඔබ තුළ ඇති ඉච්ඡා ශක්තිය නිසා අද ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම තුල ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදියට so they have a ඉච්ඡා shakti to attend our online lessons ma'am. So now you all are in the online session. That's a kriya shakti, right? And the ඥාන ශක්ති you are getting. අපි online lesson එකෙන් අපේ දැනුම ලබා ගන්නවා. ඒක ඥාන ශක්ති. So kriya shakti with your online lesson learning you are putting effort to teach children and be a good teacher. එතකොට ඔබ ලබාගත් දැනුම තුලින් ඔබ ඒක ක්‍රියාවට යොදවලා ඔබ හොඳ ගුරුවරියෙක් වෙනවා. ඉතින් බලන්න දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසු වෙයි කියලා අපි හිතන hope I am right ma'am. Okay, thank you ma'am. இறுதியாக 3 சொற்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கிரியா சக்தி, ஞான சக்தி, இச்சா சக்தி. இங்கே கிரியா சக்தி என்பது நீங்கள் செய்யும் காரியத்தை குறிக்கிறது, செய்கை. ஞான சக்தி அறிவையும், இச்சா சக்தி உங்கள் ஆர்வம், ஆசை அல்லது இச்சையை குறிக்கிறது. இங்கே இவை எப்படி தொடர்பு படுகிறது என்பதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்.
மீனா மேம் அவர்கள் 2 உதாரணங்களை முன்வைக்கிறார்கள். அதில் முதலாவது உதாரணமாக அவருக்கு நெடுங்காலமாக இலங்கைக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஒன்று இருந்ததாம். அது அங்கே இச்சா சக்தியாக காட்டப்படுகிறது. அவரின் ஆர்வம் சுந்தரகாண்டத்தில் கம்பர் கூறியிருப்பதை வைத்து இலங்கை அழகு வனப்பு எப்படி இருக்கும் என்பதை வைத்து அவருக்கு வர வேண்டும் என்ற ஆர்வம் ஆசை அவருக்குள் தோன்றி இருக்கிறது. அது அவரது இச்சையை குறிக்கிறது. அதே போல அதற்கு அவர் வருவதற்கு அவர் எவ்வாறு அதை பற்றிய மன்னிக்கவும் அவர் இலங்கையை பற்றி அறிந்திருப்பினும் அதை தொடர்ந்து சிந்திக்கும் பொழுது அதை எவ்வாறு அடையலாம் என்று எண்ணுவதன் மூலமாக அவரது ஞான சக்தியை காண்கிறது. அவர் வருவதை கிரியாசக்தி, அதாவது அதை நடைமுறைப்படுத்துவதை கிரியாசக்தியாக இங்கே காட்டப்படுகிறது. அதே போல இன்னொரு உதாரணமாக அவர் கூறுவதாவது, ma'am, what was the second example? Ma'am, the second example that you gave was? It's okay, Dishan. You can go with one, and the second what I said was Okay. that they are joined the online session, and Yeah. that one. Okay. இன்னொரு உதாரணத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால், இந்த வகுப்பில் நீங்கள் கலந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் உங்களிடம் இருந்தது. இது இச்சா சக்திக்கு உதாரணமாக காட்டப்படுகிறது. இந்த வகுப்பில் சேர்ந்ததன் காரணத்தினால் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஞானமானது, அறிவானது ஞான சக்தியாகவும், இந்த ஞானத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அறிவை நீங்கள் எவ்வாறு வகுப்பறையில் பயன்படுத்த போகிறீர்கள், எவ்வாறு இதை நடைமுறைப்படுத்த போகிறீர்கள், அதன் மூலமாக கிரியாசக்தியாக இது காண்பிக்கப்படுகிறது. Thank you so much. I couldn't unmute myself. Yeah. So now let's move on to the most important aspect. So these are the 3 domains. Right, try to understand. One is the head related domain, heart related domain, and the hand related domain. So this we call it as cognitive. Head is called as cognitive domain. Hand is called as psychomotor. Heart is called as affective domain. Yes, Sujani ma'am. දැන් අපි මේ තුන අපි දැනුම ආකල්ප කුසලතාවලට අපි හරව ගන්නවා. හෙඩ් වලින් අපි කොග්නිටිව් ඩොමේන් එක, ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය, ඒත් එක්කම හાર્ට් තුලින් අපි කියනවා දරුවාගේ මනස, ඒ කියන්නේ ආකල්ප, ඒත් එක්කම අපි එතෙන්ට ආවේදන කියලත් අපිට කියන්න පුළුවන්, ආවේදන කියන වචනේ. ඊළඟට අපි hands වලින් අපි දරුවන්ගේ කුසලතා උපනම්වනවා. එතකොට අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් මනෝචාලක කුසලතා කියලත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. இதன் சாராம்சத்தை நீங்கள் பார்த்தால், அதாவது ஹெட் இன் மூலமாக, அதாவது உங்கள் சிந்தனைகள், எண்ணங்களை குறிக்கிறது. அது காக்னிட்டிவ் டொமைன் ஆகவும், அடுத்தது ஹார்ட். நாங்கள் பார்த்தோம் எவ்வாறு உணர்ச்சி அல்லது உங்கள் உள்ளத்தில் தோன்றும் பொழுது எவ்வாறு அது உங்கள் வெளிப்பாட்டில் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணுகிறது என்பது. அது ஹார்ட்டுடனும், மற்றும் உங்கள் செய்கைகள், இறுதியாக ஹேண்ட், உங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் எவ்வாறு இதில் எவ்வாறு தொடர்பு பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நாங்கள் இங்கே பார்க்கலாம். So in the cognitive domain, we work on the memory, remembering. Okay, that is recalling. We first do the recalling part. If something is told, we try to recollect, right? Then, okay, sorry. Then comes the understanding. Once we remember something, we try to understand that. Okay, by the examples, discussions, through the explanation, through the description, we try to understand that. Sorry. Next is applying. Whatever the knowledge that we have, whatever that we learned,
we are going to apply it to the next level. Unless it is applied, it cannot, we cannot move to the higher levels of taxonomy, Bloom's taxonomy. Okay. Next is analyzing, differentiating, organizing, comparing, compare and contrast. What is the difference between that? Classifying. These are all the elements of analysis. Then comes evaluation. So justifying, judging whether it is right or wrong, or giving a supportive statement for that. If there is a discussion or an argument, you try to say why you are correct. So that is the evaluation part. That is, you're trying to justify, you're trying to prove. Okay. The last part is the creative, wherein you are going to bring out something new out of that. After the discussion, you come to a conclusion and you'll say, this is the reason why this happened. Or your create doesn't mean always art and craft. It is about coming with a new solution, bringing out something different for others to understand better. So you are trying to create, it can be various. If you say creating a story, writing a story, own story, poems, all this, creating an art, craft, whatever it is. Other than that, it is more about even children coming up with a new, they would have done some building blocks or something, but they have come with a new design. So that is actually the creative part. So this complete thing is called as Bloom's taxonomy, and this is the cognitive domain area. This is how the levels are. There are 6 levels. I think you can make a note of this. Thank you. thank you ma'am. දැන් අපි දැනගත්තා අපි කොටස් තුමු අපේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය කොටස් කණ්ඩායම් තුනකට බෙදනවා නේද? head, hand and heart. ඊට පස්සේ අපි head එකෙන් අපි ඊට පස්සේ cognitive අපේ cognitive development එක අපි දරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රජානන සංවර්ධනයට අපි ඒක ආදේශ කරගත්තා. දැන් ප්‍රජානන සංවර්ධනය කියන්නේ මේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය කියන කොටසට මේ Bloom's taxonomy එකට අනුව කොටස් 6කට අනුපිළිවෙලින් මේ අපේ ප්‍රජානන සංවර්ධනය විස්තර කරනවා. පළමුවෙන්ම පහළම තියෙන දම්පාට කොටසින් පෙන්වන්නේ remember. අපි දැන් ඕනම දෙයක් අපිට දැනුමක් ලබා ගන්නකොට අපි මතක් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම කියනෝනේ අපි දරුවන්ට මොනවා හරි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ දන්න දැනුම මත. ඉතින් ඒ විදිහට අපි මොනවා හරි දෙයක් අලුත් දැනුමක් ලබා ගන්න යනකොට අපි දන්න දැනුම මත අපේ අලුත් දැනුම පදනම් කරගන්නවා. එතකොට අපි දන්න දැනුම වෙනස් කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් දන්න දැනුම තව තවත් ස්ථීර කරගන්නවා. එතකොට තව මතක් කරගන්නවා, මෙමරයිස් කරගන්නවා. අපි නැවත නැවතත් කියමින් හෝ අපි රිමෙම්බර් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි මතක් කරගන්නවා. එතනින් තමයි අපේ මේ පළවෙනි කොටස මේ ප්‍රජානන සංවර්ධනයේ ප්‍රජානන අංශයේ පළවෙනි කොටස වෙන්නේ මතක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නිල් පාට කොටසින් කියනවා understand. ඊට පස්සේ අපි මතක් කරගත්තට පස්සේ අපි දැනගන්නවා. තේරුම් ගන්නවා. එතකොට අපි ඒ තේරුම් ගන්නකොට ඒවා මොන හරි දෙයක් තේරුම් ගන්නකොට අපි ක්ලාසිෆයි කරනවා, ඩිස්ක්‍රයිබ් කරනවා, කොහොමද ඒක ගැන ඩිස්කස් කරනවා. දැන් අපි අලුත් දන්න දැනුමෙන් මතක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අලුත් දැනුමක් ලබා දෙනකොට ඒ අලුත් දැනුම ලබා ගන්නේ නොයෙකුත් දේවල් එක්ස්ප්ලেইন කරලා කියලා දෙනවා. ආයෙත් අලුතෙන් දෙයක් හඳුනා ගන්නවා, හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තෝරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පරිවර්තනය කරගන්නවා. මේ වගේ තුලින් අපි අලුත් අදහස් නැවත නැවතත් කියා දෙනවා. ඊට පස්සේ එනවා අපි මතක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අලුත් දැනුම තේරුම් ගත්තා. තුන්වෙනි කොටස කොළ පාට කොටසෙන් වෙන්නේ අපි මේ දැනුම යොදා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි කොහොමද යොදාගන්නේ මේ දැනුම? අපි දැන් අලුතෙන් ඉගෙනගත්ත ඉන්ෆර්මේෂන් විස්තර අලුත් සිටුේෂන් එකකට අලුත් දෙයකට යොදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරනවා. අලුතෙන් යොදා ගන්නවා. භාවිතා කරනවා. පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි අලුත් දැනුම යොදාගෙන යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් කරනවා. හරි එතකොට අපි ඒක යොදා ගන්නවා. ඊළඟට ලාකොළ පැහැති කොටසට අපි යනවා දැනුම දැන් මෙහෙම මට්ටම් තට්ටු වලින් උඩට යන හැටි ඔයගලන්ට දැන් පේනවා. ඊළඟට ලාකොළ පාට කොටසේදී කියනවා ඇනලයිස්. ඒ කියන්නේ අපි දැනුම විශ්ලේෂණය කරගන්නවා. දැන් අපි මතක් කරගත්ත දැනුම මතක් කරගත්ත දැනුමෙන් අලුත් දෙයක් තේරුම් ගත්තා. අලුතෙන් තේරුම් ගත්ත දේ මොනවට හරි යොදව ගත්තා. යොදවා ගත්තට පස්සේ අපි යොදවා ගත්ත දැනුම අපි විශ්ලේෂණය කරලා බලනවා මේ අපි කරපු දේ හරිද එහෙම නැත්නම් අපි නෙමෙයි අපි ඒක විශ්ලේෂණය කරනවා අනිත් අදහස් එක ගලපලා බලනවා හරි තව අදහස් එක ගලපලා බලනවා හරියට ඒක ඕගනයිස් කර ගන්නවා තව අදහසක් එක මේ අදහස ගලප ගන්නවා මේක තව තවත් දුරට විග්‍රහ කරලා බලනවා මේකත් එක්ක අපි එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලනවා ප්‍රශ්න කරලා බලනවා මේ විදිහට අපි දැනුම යොදා ගනිමින් තව තවත් අපි මේ යොදාගත්ත දැනුම විශ්ලේෂණය කර ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි මේ කහපාට කොටසේ කියනවා evaluate අපි දැන් මේ විශ්ලේෂණය කරගත්ත දැනුම යොදාගත්ත හොයාගත්ත අනිත් අයත් එක්ක සසඳලා ගත්ත මේ අපේ දැනුම හරිද කියලා අපි ජස්ටිෆයි කරගන්න. අපි එක තීරණයකට එනවා. දැන් මේ මම ගත්ත තීරණේ මම හොයාගත්ත දැනුම මේක හරි. මේක අපි ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඒක පුලින් අපි වටිනාකමක් හදා ගන්නවා. මේ දැනුමට වටිනාකමක් දෙනවා අපි ඉවැලුවේට් කරලා අගයනවා. දැනුම අගය ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අවසාන කොටසට එන්නේ රතු කොටසට. අපි දැන් මේ දැනුම ඇගෙවුවට පස්සේ ඒ අලුතෙන්ම හොයාගත්ත දැනුම අපිට විශ්වාසයි දන්නවා ඊට පස්සේ ඒ දැනුම මත පදනම් කරගෙන අපි නව නිර්මාණ කරනවා. එහෙම නැත්නම් තව දේවල් හඳුන්වා දෙනවා. ඒ තුලින් අපි ඉන්වෙස්ටිගේට් කරනවා. තව දුරට සොයා බැලීම් කරනවා. ඉතින් බ්ලූම් ටැක්සොනොමි ගිය හැටියට මෙහෙම තමයි ප්‍රජානන අංශය කෙමින් අවධි 6ක් තුල සංවර්ධනය වෙමින් මතක් කරගත දැනුම තුලින් අපි නිර්මාණ තුලට යනකම්ම නිර්මාණශීලී බවට යනකම්ම දැනුම සංවර්ධනය කර ගන්නවා කියලා මේ සංකල්පේ හඳුන්වා දෙන්නේ. දිශා இப்பொழுது இங்கே காக்னிட்டிவ் டொமைனிலே ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியின் வெவ்வேறு படிகள் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதில் 6 படிகளை கொண்டுள்ளது. இதில் முதலாவது ரிமெம்பர், அண்டர்ஸ்டாண்ட், அப்ளை, அனலைஸ், இவாலுவேட் அண்ட் கிரியேட். இப்பொழுது இவற்றை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம். இங்கே அடித்தளத்தை நீங்கள் பார்த்தால் ரிமெம்பர் என்பது மீட்டலை குறிக்கிறது. இங்கே உங்களுக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்ட விடயங்களை மீட்டு பார்ப்பது, recall facts and basic concepts, நீங்கள் அறிந்தவற்றை நீங்கள் மீட்டுக் கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக அண்டர்ஸ்டாண்ட், நீங்கள் மீட்டுக் கொண்டவற்றை விளங்கிக் கொள்கிறீர்கள். இங்கே எக்ஸ்பிளைன் ஐடியாஸ் ஆர் கன்செப்ட்ஸ், நீங்கள் எவ்வாறு இதை விளங்கிக் கொள்கிறீர்கள், இதை நீங்கள் டிஸ்கஸ் செய்யலாம் அல்லது ரெகக்னைஸ், அதாவது இனம் கண்டு கொள்ளுதல், டிரான்ஸ்லேட் செய்வது, இதன் மூலமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ளும் படியை குறிக்கிறது. அண்டர்ஸ்டாண்டுக்கு அடுத்தபடியாக அப்ளை என்பது பிரயோகித்தலை குறிக்கிறது. எவ்வாறு நாங்கள் மீட்டெடுத்ததை அறிகிறோம், அதை எவ்வாறு பிரயோகப்படுத்துகிறோம். இங்கே நீங்கள் பிரயோகப்படுத்தும் பொழுது அதை பயன்படுத்துவது மற்றும் அதை எவ்வாறு செயற்படுத்துவது என்பதை இந்த பிரயோகப்படுத்துவதில் அப்ளையில் உள்ளடக்கப்படுகிறது. அப்ளைக்கு அடுத்தபடியாக அனலைஸ் என்றால் பகுத்தாய்வதை குறிக்கும். இப்பொழுது நீங்கள் மீட்டு அறிந்து பிரயோகப்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்வது என்பது
எவ்வாறு இதற்கு இடையில் உள்ள தொடர்புகளை எவ்வாறு நீங்கள் இனம் கண்டு கொள்கிறீர்கள், இதை எவ்வாறு கம்பேர் பண்ணுகிறீர்கள் மற்றும் எக்ஸாமின் ஆராய்கிறீர்கள் என்பதை இந்த படியானது குறிக்கிறது. இதற்கு அடுத்த படியாக மதிப்பீடு. நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்த பின்னர் இதில் சரி தவறு மற்றும் உங்கள் முடிவுகளை இந்த மதிப்பீட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இறுதியான ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியின் இறுதி படிமுறை கிரியேட். இதன் மூலமாக நீங்கள் புதியதாக அல்லது இருக்கும் ஒரு விடயத்தை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். இதுவே இந்த ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியின் 6 படிமுறைகள். எனவே முதலில் நாங்கள் அறிந்தவற்றை மீட்டுக்கொள்வதிலிருந்து புதிதாக ஒரு விடயத்தை தோற்றுவிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இருக்கும் ஒரு விடயத்தை மாற்றி அமைப்பதாக இருந்தாலும் சரி, இதற்கான படிமுறைகளே இங்க காட்டப்பட்டுள்ளன. So next we'll move on to the next part. So this is the psychomotor domain. What happens here? It is more of the imitation. From the childhood, when we see, I just would like to go back a little. So in all these aspects, it's more about remembering, understanding that, applying it, then analyzing that part, then you are going to evaluate it, finally come to the creation part, create. So these are the steps. So this is how the cognitive, that is the head part, happens. This is how we go through. This is how we, because anything that happens, we have to recall and then move further. Now coming to the psychomotor domains, here what happens is the first part a child does, anything for that matter, we imitate. The imitation part, copy that, see that, match that, watch somebody doing it, the same thing is done. Whether it is speaking or doing action, there is an imitation part that is there. The next part is the manipulation. Here, the actions are performed through memorization. Okay, and following the instructions. Whatever is told, they do that in that sequence. Maybe I have seen in the Montessori sections where the teacher is going to hold the mat and do that rolling, holding the fingers like this in a particular manner. They hold, they roll like this. This is how they do. So what is the child doing? The child is watching what is happening, and this is done only once or twice. Next day, what the child will do? The child will recall, because it is in the memorization. It is already there. It is the child is trying to recall and do the action accordingly by following the instructions. They follow the instructions and they do that part. Next. The precision, anything that they perform, they become expert in doing that. You might have seen with your children, over a period of time, any activity given, it has become, they are very quick in doing, they have become experts in handling materials or doing things. So that is the precision. They are very accurate and they do it at a particular level. You see, especially I've seen, and you are all used to those children. They do it in a particular fashion only. They don't want to deviate even a bit. They get annoyed. But as they come to first standard, there is the internal order that works. External order is for till pre-primary. Once they get into first standard, I have heard many parents having this complaint. Till UKG, my child was arranging shoes in a proper manner, keeping all the things in a very orderly manner. First standard, I don't know what happened. My child is out of track, not putting things in place. The only difference is earlier it was external order.
Now it is all the process of internal order. Initially, it was all psychomotor driven. Now it is cognitive driven process that happens with children when they come to when they are in 6 years and above. What is I need to handle? Next is the articulation. Articulation is where the several activities they can perform harmoniously and simultaneously. Say they can do lot of other activities together. It's not like, initially they were only using, if they're holding this, they are only doing this. Now it is not like that. Now they know how to handle this also. They take one more thing also and they move. The child moves, isn't it? So that is that they are getting the learning the several skills. The next part is naturalization. This naturalization is where their performance is to the great level and it has become their part. It has become their second nature. So this is how the progression of the psychomotor. Most of the time, the focus is on, I'm telling you, it is on the cognitive domain only. In the exam, the child, whether the child knows knowledge, whether the child is able to understand, very rarely application questions, then analyzing is out of reach, uh, evaluation and create. All these aspects can be done for even smaller children also. So this cognitive aspect is given importance, but when it comes to psychomotor, these aspects, whether they are conducting an experiment or whatever it is, these aspects are not given importance at the later stage. Of course, you people will give that importance, but see whether all these aspects are happening in a meticulous way. Thank you. Thank you, ma'am. දැන් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා අපේ head, hand and heart කියන මේ තුන කනෙක්ට් කරලා අපි දැන් තව දුරටත් ඉගෙන ගන්නට යනවා දැනගන්නට යනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරා අපේ head කොටස ගැන. අපි head කොටස අපි සම්බන්ධ කරගත්තා අපේ cognitive development එකට cognitive domain එකට. දැන් අපි අපේ hand කොටස තමයි මේ සයිකෝමෝටර් ඩොමේන් එක. එහෙම නැත්නම් මනෝචාලක කොටස කියලා අපි ගන්නවා. මනෝචාලක සංවර්ධනය කියලා මනෝචාලක ශාස්ත්‍රය. මේ මනෝචාලක ශාස්ත්‍රය අපි කොහොමද කෙමෙන් දරුවන්ගේ සංවර්ධනය වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි. පළවෙනි මෙතන මේක කොටස් 5යි. කලින් කොග්නිටිව් ඩොමේන් එකේ කොටස් 6ක් තිබුණා. දැන් අපි සයිකෝමෝටර් ඩොමේන් එකේ මනෝචාලක කොටසේ කොටස් 6ක් තියෙනවා. කොටස් 5යි. පළවෙනි කොටස තමයි දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා ඉමිටේෂන්. ඉමිටේෂන් කියලා කියන්නේ අනුකරණය. හරි. අනුකරණය තුලින් තමයි පළවෙනියෙන්ම දරුවෝ සයිකෝමෝටර් ඒ කියන්නේ අතින් කරන ක්‍රියාකාරකම් මනෝචාලක කුසලතා හඳුනාගන්නේ වැඩි දියුණු කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොන්ටිසෝරි මැටීරියල්ස් මොන්ටිසෝරි ගැන දැනුමක් තියෙන ගුරුවරුන්ට නම් දන්නවා. දැන් අපි මේ මැටීරියල්ස් සෙපරේටර්ස් අල්ලන විදිහක් තියෙනවා. අපි කොහොමද මැට් එකක් රෝල් කරන්නේ, මැට් එකක් අන්ෆෝල්ඩ් කරන්නේ, ජග් එකකින් තව ජග් එකකට වෝටර් පෝ කරන්නේ කොහොමද මේවා ඔක්කොම දරුවෝ ගුරුවරයා කරනවා බලන් ඉඳලා දරුවෝ අනුකරණය කරනවා. පළවෙනි කොටස තමයි අනුකරණය. හරි. එතකොට අනුකරණය කරනවා ස්ටුඩන්ට්ස් බලා ගන්නවා අනිත් අය බලන දිහා බලලා කොපි කර ගන්නවා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටසට එනවා මැනිපියුලේෂන්. එතනදී දරුවෝ දැන් අනුකරණය තුලින් දැකගත්ත දේ දරුවෝ තනියම කරලා හසුරවල ඉගෙන ගන්නවා. එතනදී දරුවෝ හසුරනවා. හසුරවනවා දැන් කරපු ක්‍රියාකාරකම ආයෙ මතක තියාගෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆලෝ කරගෙන හසුරවන්න දැනගන්නවා. ඊළඟට ප්‍රෙසිෂන් කියන්නේ ප්‍රිසයිස්ලි මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා නිශ්චිත බව. දැන් මේක
දැකලා බලලා අනුකරණය කරා ඊට පස්සේ ඒක හසුරවන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ පොඩ්ඩක් එක්ස්පර්ට් විදියට තේරුමක් ඇති විදියට නිශ්චිතව ඇක්ෂන් එකක් කරන්න දරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් උඩ මට්ටමකට යනකොට දරුවන්ට පැහැදිලිව ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලාම මැට් එක රෝල් කරන හැටි වතුර දාන හැටි ජග් එකකින් පොඩි කෝප් එකකට දරුවෝ බලන් ඉන්නවනම් ඊළඟ සැරේ තනියම දාන්න බලනවා. ඊළඟට හරියට වතුර හරන්නේ නැතුව දානවා. ඊළඟ සැරේට ක්‍රියාකාරකම් දෙක තුනක් වුණත් එකට කරන්න පුළුවන් විදිහට දරුවන්ට මේක පැහැදිලි වෙනවා. ඊට පස්සේ අවසාන වශයෙන් ස්වභාවීකරණය වෙනවා දරුවන්ගේ මේ සයිකෝමෝටර් ඩොමේන් එක අතින් කරන වැඩ. එතකොට දරුවන්ට පුළුවන් වෙනවා තනියම ස්වභාවිකම හරියට කොහොමද දැන් පැදුරක් දිගාරිනවා නම් හරියට අල්ලලා කොහොමද දිගාරින්නේ ඒක නිකම්ම කරන්න විදියට දරුවන්ගේ ඇක්ෂන් එක ස්වභාවීකරණය වෙනවා. ඉතින් මේව තමයි මේ පහ තමයි බ්ලූම් ටැක්සොනොමි එකේ හැටියට සයිකෝමෝටර් ඩොමේන් එකේ මට්ටම් පහ විදියට අපි හඳුන්වන්නේ. நாங்கள் முதலிலே காக்னிட்டிவ் டொமைனை பார்த்தோம். காக்னிட்டிவ் டொமைனிலே ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமியில் 6 பிரிவுகள் இருந்தன. இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்பது சைக்கோமோட்டார் டொமைன். இதிலே காக்னிட்டிவ் டொமைன் ஆனது ஹார்ட் மன்னிக்கவும் ஹெட்டுடன் தொடர்புபட்டதை நாங்கள் பார்த்தோம். இப்பொழுது சைக்கோமோட்டார் இந்த டொமைனில் 5 பிரிவுகள் இருக்கின்றன. இவற்றை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம். இதில் அடித்தளமாக அமைவது இமிட்டேஷன். இமிட்டேஷன் என்பது பொதுவாகவே குழந்தைகள் பெரியோர்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள் செய்வதை பார்த்து அப்சர்வ் பண்ணி அவர்கள் காப்பி செய்வார்கள். அதாவது செய்வதை போல அவர்கள் அதை செய்வது. இதுவே இமிட்டேஷனாக கருதப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக மேனிப்புலேஷன். மேனிப்புலேஷன் என்றால் கையாளுதல். இவர்கள் இந்த இமிட்டேஷனில் பார்த்தவற்றை அவர்கள் மீண்டும் மீட்டு அதை மீண்டும் செய்து பார்ப்பதே இங்கு கையாளுதலாக கருதப்படுகிறது. உதாரணமாக பெரும்பாலான பாடசாலைகளே நாங்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ் சென்சோரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்திருப்போம். மன்னிக்கவும் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் பிராக்டிக்கல் லைஃப். ஒரு பாயை விரிப்பதாகட்டும் அல்லது சுற்றுவது, கூட்டுவது, ஒரு கதிரியை எவ்வாறு தூக்க வேண்டும், ஒரு கிளாஸை எவ்வாறு ட்ரேயில் வைத்து நகர்த்துவது, இவ்வகையான பல செயற்பாடுகளை நாங்கள் வகுப்பறைகளில் தினமும் செய்வோம். எனவே இதே முதலில் நாங்கள் ஆசிரியர்கள் செய்து காட்டும் பொழுது குழந்தைகள் அதை பார்த்து செய்யும் பொழுது இமிட்டேஷனாக கருதப்படுகிறது. அடுத்தது அவர்கள் தனியாகவே அதை மீட்டு செய்யும் பொழுது அது மேனிப்புலேஷன், கையாளுதலாக நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். அடுத்தது பிரிசிஷன் என்றால் துல்லியமாக செய்வது. கையாள்வதில் நீங்கள் தேர்ச்சி பெற்றவுடன் அது துல்லியமாக மாறுகிறது. Performance becomes more expert and actions are more precise. செய்வதில் ஒரு தெளிவு. அவர்கள் சிந்திக்காமலே அதை ஒழுங்காக அல்லது நேர்த்தியாக எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதே இங்கே இந்த படிமுறையில் காட்டப்படுகிறது அல்லது படியில் காட்டப்படுகிறது. அடுத்தது ஆர்டிகுலேஷனில் நாங்கள் ஒரு செயற்பாடு அல்ல, ஒரு திறன் அல்ல, ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திறன்களை அவர்கள் ஒருங்கிணைத்து இங்கே சுயேட்சையாக செய்வதே இங்கே ஆர்டிகுலேஷனாக கருதப்படுகிறது. இறுதியான படிமுறை சைக்கோமோட்டார் டொமைனில் நேச்சுரலைசேஷன். இதில் ஹை லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் அச்சீவ்ட் வித் ஆக்ஷன்ஸ் பிகமிங் செகண்ட் நேச்சர். அதாவது அவர்கள் இயற்கையாகவே அதை செய்து பழக்கப்படுத்தவுடன் அது அவர்களின் பழக்கமாக இயற்கையாகவே அவர்களுக்கு நேச்சுரலாக அது செய்வதற்கு எந்த விதமான யோசனையோ சிந்தனையோ இல்லாமல் இயல்பாக அவரால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே சைக்கோமோட்டார் டொமைன் முன்னர் கூறியதுக்குள்ள 5 படிமுறைகள் இமிட்டேஷன், மேனிப்புலேஷன், பிரிசிஷன், ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் நேச்சுரலைசேஷனை கொண்டு காணப்படுகிறது. Yeah, lovely. This applies even for us. If I have to learn Bharatanatyam, if I have to learn some skill, I watch. Even if I have to drive, I see how the driver
moves the, what is this? Steering, huh? Yeah. So it is like, any activity or any skill that we want to learn, if you have to learn violin or something, you will see how the tutor or the coach or the teacher holding the violin. So based on that, that is how we learn. We are also imitating. It is not applicable Right. only to children. It is also applicable to each one of us. Anything that we learn from somebody, especially some skills, it is a skill that we are learning, we are imitating. We'll move on to the next. This is about receiving and attending. Willing to be aware of that situation, having a choice. Okay? This will give a choice to have the experience. And I should be open to that experience. So that is what is receiving, attending. The second aspect is responding to that. Okay? This is more of the Ichha Shakti. This is more of the heart related. This is more of being. This is more of what are the other terms that we have come across? Heart. Then we have come across. What is it? Who's going to let me We know have quickly? come across head and the hand, ma'am. Head, heart, hand. Other than that, next line. What was that? Cognitive. Okay. So here Thought, we are word, and action. thoughts, word, and action. Action. So Yeah. it is the words. It is related to the words. And then we have also dealt with the next set of words. What are those? Being, Knowing, doing. doing, being. So Knowing, this being. becomes the being part. So Mm. all this heart, speech, that is words, being. Then we discussed about Yeah, Shakti. love, and then Ichha Shakti. So this is the order, all these things. When you see responding, willingly participating, how many of them are today ready? Is it because of rain? Do you have rain? Why are you not participating? Why are you participating? Is it a force or what is happening? Willingness? Are you volunteering yourself? Are you finding that satisfaction in participating? Are you ready to respond to that? All these aspect comes in under responding. The next, I don't know, today the mouse is, yeah, valuing. Are you ready to get motivated to invest your time and energy into that? Are you able to choose to behave in a certain way frequently? Being that, identifying the behavior, all these are a part of affective domain. Then organizing everything. You're very methodical, you're very systematic. Okay. And you're able to compare and contrast the value and have the choices. It is all that which is whether should I do or not. Maybe sometimes there is a chance for us to lie. Am I taking to the lying side or am I trying to take myself to the honest side? All this prioritizing, which is the value, what is that I'm going to do? This is what is the organizing aspect of the heart. Finally, it is about characterization. It has become my part. See, receiving and attending is something like I'm aware of some values. Value system is taught. Okay. Value systems are told. I am ready to receive that. I am ready to respond to those value system. And I am investing
my time, I'm getting motivated to invest my time, energy into that because I'm valuing it. I'm seeing a, change in myself. I'm able to identify myself with that. Organizing now, whether to take this part or this side, whether to be positive, honest, or whether should I lie one time. That's, is it okay? Then finally, what is that? It becomes my part. Consistently, I'm doing. This has become, this is called as internalization. It has become my part. So that is characterization. So this ultimately we call them as, all these together are the affective domain part, which we have already put into head, heart, and hand category. Thank you. thank you ma'am. දැන් අපි බලමු දැන් අපේ ඩොමේන් තුනක් ගැන අපි කතා කරනවා. පළවෙනි cognitive domain එක ගැන කතා කරා. ඊළඟට අපි psychomotor domain එක ගැන කතා කරා. දැන් අපි කතා කරන්නේ affective domain. affective domain කියනවා නම් අපි මෙතෙන්ට කියන්න පුළුවන් ආකල්ප කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මනෝචාලක ආවේදන කියලත් අපි සමහර වෙලාවකට හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ කොහොමද අපේ මේ ආකල්ප සංවර්ධනය වෙන්නේ කියලා බලන්න මේ දැන් මතක ඇති ඔයගලන්ට මීන මහත්මිය අපිට පළමුවෙන්ම අපේ heart කියන කොටසට වචන ටිකක් දැම්මා. ඒ වචනවල තිබුණා love තිබුණා ඉච්ඡා ඉච්ඡා ශක්තිය. ඉච්ඡා ශක්ති කියලා තිබුණා being කියලා තිබුණා. ඉතින් මේ හැම වචනයක්ම මේ පිරමීඩය තුල තියෙනවා. මේ බලන්න පළමුවෙන්ම willing to be receiving and attending කියලා මේ ලා නිල් පාට කොටසින් මේ ටැක්සොනොමි එකේ තියෙනවා affective domain එකේ. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි සිටුේෂන් එකක් ගැන දැකලා අපි ඒකට choice එකක් දෙනවා. අපි ඒකෙන් experience එකක් ගන්න මේ කැමති වෙලා අපි ඒක පටන් ගන්නවා. හරි example දැන් මේ program එක open online එකේ open කරා. ඔයගලන්ගෙන් කට්ටියක් දැන් මේකට කැමති වෙලා දැන් join වුණා. ඊට පස්සේ willingly දැන් ඔයගලන්ට කවුරුත් බල කරන්නේ නැහැනේ නේද? ඉතින් ඒත් ඔයගොල්ලෝ කැමැත්තෙන් දෙවෙනි කොටස ලානිල් පාට කොටස කැමැත්තෙන් respond කරලා ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කැමැත්තෙන් සහභාගී වෙනවා. ඉතින් එතනදී තමයි ඒ ආවේදන වල දෙවෙනි කොටස. ඊළඟට valuing ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම මතුවලා මම රැඳී සිටින්න ඕනේ. මම මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඕගොල්ලෝ ඒක හඳුනාගෙන මේක තුල රැඳිලා ඉන්නවා. ඇසෙස්මන්ට් වලට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි අගයමින් අගයනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගෙන් මේක අගයමින් මෙතන රැඳී සිටිනවා. එතන තමයි ඒ කොටස වෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි කොටස දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ අපේ ආකල්ප පිළිබඳව. ආකල්ප දැන් ඊට පස්සේ තැඹිලි පාට කොටස අපි ඕගනයිස් කරගන්නවා, සංවිධානය කරගන්නවා. දැන් අපේ අගයලා සංවිධානය කරලා අපි සිස්ටමැටිකලි දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තුට රැඳී සිටමින් කම්පෙයාර් කරමින් අපේ choices මොනවද දැන් මට පුළුවන්ද මාස්ටර් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න, මට එක්සෑම් එක පාස් වෙලා මට සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද, මගේ ඉස්කෝලේට මට සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද, මොනවා වුණත් මම මේක තුල රැඳිලා ඉන්නවා, තමන්ගේ වෙලාව හදා ගන්නවා, බිහේවියර් එක හදා ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට සංවිධානය කරගන්නවා. අවසාන වශයෙන් රතු පාට කොටස අපි අපේ චරිතය සංවර්ධනය කරගෙන අපිව අපි තුල ප්‍රතිරූපයක් හදාගන්නවා. අපේ කැරක්ටර් එක අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. අපේ තුල අපි ඇතුලෙන් විශ්වාස හදාගන්නවා. ඊළඟට අපි තුලින් හදාගන්නවා මම මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා, මම හොඳ ගුරුවරයෙක් වෙනවා, මම මගේ දැනුම තුලින් මම හොඳ පෙරපාසල් ගුරුවරයෙක් වෙනවා. මේ විදිහට අපි තුල අපේ කැරක්ටර් එක අපි ඩිවලොප් කරගන්නවා. අපි දැනගත්ත අපේ ඇගයලා අපි ඕගනයිස් කරගත්ත දේවල් වලින් දැන් අපි ගොඩක් දේවල් දැනගත්තම අපි අපේ පර්සනල් බිහේවියර් එක අපි ෂාපන් කරගෙන අපි චරිතය අපේ සිතුවිලි අපි එක තැනකට අරගෙන අපි හොඳ දියුණු සිතුවිලි වලින් සම්පූර්ණ කෙනෙක් විදිහට පත් වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට තමයි අපි ආවේදන කොටස ගන්න. එහෙම නැත්නම්
අපි මෙතෙන්ට ආවේදන කොටස කියලා තමයි කියන්නේ ආකල්ප අපේ ආකල්ප වලින් සම්පූර්ණ වෙච්ච ප්‍රතිරූපයක් අපි හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට රතු පාට කොටසට ළඟා වුණාම තමයි. இப்பொழுது நாங்கள் சைக்கோமோட்டார் டொமைனுக்கு அடுத்தபடியாக எஃபெக்டிவ் டொமைனை பார்க்க போகிறோம். இங்கே எஃபெக்டிவ் டொமைன் ஆனது ஹார்ட், அதாவது நமது இதயத்துடன் தொடர்புபடுகிறது. ஹார்ட், வேர்ட், பீயிங் அண்ட் கிரியாசக்தி. அதாவது இதிலும் ஐந்து படிகள் இருக்கின்றன. இதில் ஆரம்ப படியாக ரிசீவிங் ஆர் அட்டெண்டிங், அதாவது பங்கு பெற்றுதல் அல்லது பெற்றுக்கொள்ளுதலை குறிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் கலந்து கொள்வதில் அது அட்டெண்டிங், willing to be aware of the setting or situation. நீங்கள் இந்த சூழ்நிலைக்கு அல்லது உங்கள் நடைமுறைக்கு எடுப்பதற்கு உங்கள் சம்மதத்துடன் இதில் ஈடுபடுவது ரிசீவிங் அல்லது அட்டெண்டிங்கை குறிக்கிறது. அடுத்தபடியாக ரெஸ்பாண்டிங் என்றால் பதிலளித்தல். நீங்கள் உங்கள் சுய விருப்பின் பேரில் நீங்கள் பங்கு பெற்றுகிறீர்கள். எனவே நீங்கள் எவ்வாறு இதற்கு பதில் அளிக்கிறீர்கள், உங்கள் சுய விருப்பின் பேரில் இது அமைவதனால் இது ரெஸ்பாண்டிங் ஆக அமைகிறது. அடுத்தபடியாக வேல்யூவிங், இதற்கு எவ்வாறு மதிப்பு சேர்க்கிறீர்கள். இதில் நீங்கள் உதாரணத்திற்கு இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நீங்கள் சேர்வதன் மூலமாக நீங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடிஷனல் வேல்யூ என்ன? Choose to behave in a certain way frequently begins to identify with the behavior and commit to it. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இதை உங்கள் வழக்கத்திற்கு மாற்றிக்கொள்வதன் மூலமாக உங்கள் மதிப்பானது கூட்டப்படுகிறது. அடுத்தபடி ஆர்கனைசிங், எவ்வாறு இதை சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் பிரித்து அமைவாக இருக்கிறீர்கள். இந்த வேல்யூவின் மூலமாக நீங்கள் இந்த ஆர்கனைசிங் என்ன திறன்கள் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்றன. மற்றும் ஒரு வேலையை அல்லது ஒரு செயற்பாட்டை தொடர்ந்து நீங்கள் விருப்பத்துடன் செய்யும் பொழுது அது உங்களுக்குள் அது இன்டர்னலைஸ் ஆகி விடுகிறது. அது உங்கள் கேரக்டரில் பிரதிபலிப்பை மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்வதன் மூலம் உங்கள் நம்பிக்கைகள் மாறுகின்றன. அதன் மூலமாக உங்கள் கேரக்டரைசேஷனில் இதற்கான தோற்றப்பாடானது பார்க்கக்கூடியதாக அமைகிறது. எனவே எஃபெக்டிவ் டொமைனிற்கான 5 படிமுறைகளும் இங்கே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Thank you so much for your time and being here. So it is mainly about these 3 domains: cognitive, psychomotor, and affective domains. So we are done with all the 3 domains: head, heart, and hand. Just connect with all these aspects, which will help you to plan and organize your lesson plans and things for your next academic year. Thank you so much. Thank you very much, Meena ma'am. I have learned about Bloom taxonomy a long time ago when I was learning for the degree program, but I think I understood today the lesson more beautifully. Very interestingly, ma'am. Thank you so much. Dividing this topic into so many parts and teaching us very nicely. Hope all the teachers understood this and they will apply when they teach children, then they will be able to understand children. Thank you so much. And you will definitely come Sri Lanka, ma'am. Definitely one day you will be here very soon. We wish for that. We are waiting for that day for you to see Sri Lanka. What you hear, you will definitely see, ma'am. We welcome you to Sri Lanka. So thank you so much. Thank you, Dishan. And I'm really sorry, teacher. Sometimes these words translating from English to exact Sinhala is little difficult. සමහර වෙලාවට සිංහල වචන මේ ඉංග්‍රීසි වචන වලින් translate කරනකොට එක පාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් බැබරින්
babbering the translation sometimes. I think sorry for that. තේරුම් නැති වුණා නම් ඒ ගැන අපි සමාව ඉල්ලනවා. I think හැම දිනාටම සුබ රාත්‍රියක්. Thank you ma'am. Tishan. Yeah. Thank you, ma'am. It was a wonderful lesson. And with your examples, I think it was much easier to correlate, and especially to know with your personal self, so that you don't really, it's not like a subject, but as if like it's like a story, the way you conduct and convey the message. And I also need to apologize because especially the last three structures, I was finding it really hard to get the words because you can't do the direct translation, because at times when That you is go there. for direct That is there. translation, the meaning Mm. is totally different. So I need to apologize for that, but I think No, because I also have something to say. See, there are some things which is in English should remain in English. Some things, whatever is in your regional language, it has its own effect or essence in that particular language. It cannot be always completely translated. So that's perfectly fine. I mean, you guys, you people are doing amazing work. The way, I mean, most of the time I've also discussed with my people. If you ask me to present the same thing in my language, the regional language, definitely I can't. But you people are amazing. Your Simhala is wonderful, and your Tamil, amazing it is. Thank you. thank you so much, ma'am, and hoping to see you soon in Sri Lanka. Yeah, I'm eagerly waiting for that. Thank you all. Good Namaste. night, ma'am. Yeah, Thank good you. night. Good night, ma'am. Good Good night, night. all the teachers.